Esu Gachantu devata Sadhammang munirajansa Sunantu sagha mokkadang Dhammasavana kalo ayam badanta Dhammasavana kalo ayam badanta Dhammasavana kalo ayam badanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sadhu, sadhu, sadhu. Dear devotees in the Dhamma, Teruvan Saranai. So today we can start with the questions. So would you like to actually first let's take the questions from last week. So if someone had questions about the last week session, if you have written down anything related to what we discussed last week, let's take that first. And then we will go to the list. Is it okay? So because it's much relevant, and we can continue from last week. Is there any questions anyone posted from last week? Avasara Bhikshuni Mahansa, no, I did not receive any questions related to last week's session. Okay. So what shall I do? I do have a bunch of questions here from previous weeks as well as last week. Shall we start from the most recent one, or how would you like? No. In that case, like if something is relative to the session we talk, we'll take that first. If there's no questions related to the session we did, then we'll go with the list, first come first. Okay. Right. I'll maybe we'll give the opportunity now. If there's anybody, if anybody has a question from last week, please you can unmute and ask Venerable now. Related to what we discussed last week. Maybe we'll proceed with the questions, Bhikkhuni. Maybe they might write their questions on the chat even. That's also possible. Okay. So, right. Now, these are questions from now about 3 weeks ago. Is that all right, Bhikkhuni? It's on Bodhi Pujas, yeah? That's all right. Okay. Let's take one first. Yes, the question came up a couple of weeks ago. I mean, more than a couple of weeks ago on Bodhi Pujas and Pirit chanting. That person is on this session too. That's important too. Yes. Let me see. Because we can discuss things about the questions from the people who have joined in too. Are they here? No, I don't think so, Bhikkhuni. Then mark it and keep it. Okay. Then, and okay. Next is whoever have posted the question, if they are here, that's better. Isn't it?
Yes, Bhikshuni Mahansa. She is not, I don't see her name here. So, well, we can ask that later on. Maybe we can combine similar questions and ask one later on. There is a question on the Eightfold path, on the right path. Shall I move on to that then? Yes. Yes. It's actually, okay, I'll read out the question. In moving towards the right path, one has to let go of the wrong path. Could you please explain with example what is mithya drushti, mithya sankappa, mithya vacha, and it goes on till mithya samadhi. Is that clear? Okay. So she's asking what is miccha and how to let go of the wrong path. Okay. Simple. You have to get into the right path. Sadhu, sadhu. Then you're on the right track, right? When you are in the right track, you're on the right path. So you're no longer in the wrong path. So it's like that. But anyway, let me explain that because it sounds easy, but you need to understand how you will let go of the wrong path is only when you start to develop the samyak drushti, the proper view, the right view. So, okay. So only then, when someone has developed the samyak drushti, the mithya drushti goes away. It's very important to understand there is no other way. So you need to step into the right track. So then only you will be headed towards Samma Sankappa, Samma Vacha, Samma Kammanta, Samma Ajiva, Samma Sati, Samma Samadhi. Then only you can walk on the right path and come to the end of the path and get the qualification as an arahant. So this is the path to become an arahant. So now where to start? Because this, if you all can understand this, you can solve a lot of problems. Because what she had asked is, in other words, to explain, you know, how to get into this right path. So it starts with the samyak drushti. So that she's asking how to get to this samyak drushti. So I have to go into explain the chaturara satya. Then menna mehemai. Is there anyone who can't understand English? Otherwise, because when I'm comfortable in Sinhalese, I will go automatically to the mother tongue. But I will control that if I know there is someone who cannot understand English. But my Sinhala is also very simple. Saralai. Sinhala teren nati kenek innawada? Is there anyone who can't understand Sinhalese here? You can raise your hand. If not, I will continue in both languages the way I feel comfortable. Okay, no one has raised their hand. So I understand you all from Sri Lanka. Good. Okay. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙන්නේ මට ඉක්මනට කියන්නත් පුළුවන් සිංහලෙන් කියනකොට. මෙහෙම දෙයක් තියෙන්නේ මෙතන තේරුම් ගන්න. ඒ සම්‍යක් දෘෂ්ටියට එන්න තේරුම් ගන්න ඕනේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන එක. චතුරාර්ය සත්‍ය තේරෙන කෙනාට තමයි අපි කියන්නේ එයාගේ සම්‍යක් දෘෂ්ටිය වැඩිලා කියලා. ඒ කියන්නේ you need to understand the Four Noble Truths not in the theoretical way. If you ask for what is Four Noble Truths, everyone will say, oh, dukkha,
දුක ඇති වුණු හේතුව, දුක නැති කිරීම, දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය. Suffering, the cause of suffering, ending of suffering, the path leading to the ending of suffering. That's easy. Even a child will say that. But we need to understand deeply, what does this mean, dukkha? Now, let's take time to explore this. I'm going to ask you all, tell me, you can unmute your mics and tell me, what do you think is the dukkha? What is your understanding of dukkha? Tell me. Having attachments. Okay, the attachments brings dukkha. Okay, you see attachments as dukkha. Okay, good. More answers. There's inbuilt dukkha in all the experiences, Bhikkhuni, that we have in our daily life. Okay, inbuilt in all. How come? How come in our all experiences you're saying there is dukkha? How did that happen? When the supper ends, there is dukkha, because I want more and more of the supper. That itself is dukkha. Okay, all right, okay. Is there anyone else who want to share anything? Yeah, Avasarai Bhikkhuni, what about unsatisfactoriness? Unsatisfactory? Unsatisfactoriness. Okay, all right, okay. Let me go into the point. Now, in order to understand this dukkha, Buddha says, Sankittena pancha upadanakkhamda dukkha. Hope you all have heard this many times. So, in order for us to understand dukkha, then we need to understand what is this pancha skandha and how does it end up becoming pancha upadanakkhamda, and the difference, and when it becomes pancha upadanakkhamda, Buddha says that is the suffering. Sankittena pancha upadanakkhamda dukkha. In summary, in essence, this pancha upadanakkhamda is dukkha. So, now, what is panchakkhandha? Rupa, Vedana, Sanya, Sankhara, Vinyana. That also you have heard, I think, many times. Rupa, Vedana, Sanya, Sankhara, Vinyana. Now we need to understand what are they? Where is it? Is it in the fridge? Is it with the neighbors? Is it within me? Where? Because some people think Rupa is out there. When you ask what is Rupa, I'm sure some of you will say there. And some of you might point to the body. So it's very important to understand what is this Rupa, where is it? What is this Vedana, Sanya, Sankhara, Vinyana? And where is it? And how it arises? Now, where does this arises? In seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thinking. When our senses starts to work, when there is stimulation, our senses start to have chemical reactions going on. And those messages are taken to the brain. And then there is activities, a lot of activities happening, chemical, electrical things happening in the brain. So how we experience the world is through
this body and the brain, and the activity of the brain is called the mind. So brain is a part of the body. So we have the body. So the activity of this body, the brain, is called the mind. But Buddha never used a single word called the mind to denote these activities. So when Buddha is talking about this body and the brain and the activities of this machine, Buddha used 3 words. You need to understand this. If you want to write down, you can write down if you're hearing this for the first time. So you can reflect it afterwards. Because this is actually the ABC. Somehow the Devas are blessing you. We started the session with the right point, because this is the most important thing in the Dhamma, and this is what will take you into the stream, and this is the beginning of the path, the Buddhist life. So write down if you hear any new words. And it's very important also to know the Pali words, because a lot of these Pali words have been mistranslated. When it's translated into English, to Sinhalese, when people didn't understand the meaning, when they didn't have the deeper understanding coming from within, they just try to match the words. And that resulted in giving a lot of wrong translations, going in different angles, not getting the meaning about what Buddha meant. So we have a translation problem. So it's best to stick with the Pali and understand the meaning of it. Okay. So when Buddha spoke about this activity, Buddha used 3 words: Vinyana, Mano, Chitta. Now you heard Rupa, Vedana, Sanya, Sankara, Vinyana. Vinyana here. So Buddha is talking about Vinyana, Mano, Chitta. Vinyana, Vinyana. Jnana means knowing, the ability to understand something. Vinyana means the ability to understand it perfectly. Like if I have 2 bottles here, I can recognize this is not the same bottle as that. This is a different bottle. This is a different bottle. Categorically, we can understand each and everything in at its entirety. So it's a clear ability to, perceive. It's a perception. So that is Vinyana. Now, let's talk about how the Vinyana arises. Buddha is pointing from, Buddha points out, these are in the sutta, so I'm not going to go to each and every sutta in detail, but as a combination of, I will bring them as a combination and tell you, this is what is being mentioned. Now, let's see how the Vinyana arises. What is Vinyana and how it arises? How do we cognize this? How do we clearly, start to understand, see, perceive? Let's take one sense, because how we recognize is through the seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and through the thinking base. This we call the salayatana, 6 senses. So let's take one sense as an example, the eye, the easiest one to understand. And then you have to apply it to all the other 5, because they all work in a very similar way. So Buddha points out how the Vinyana comes to be as Chakkuncha paticca rupecha uppajjati chakku Vinyana. අන්න විඥානේ හටගත්තු විදිය එතන කිව්වේ චක්කුංච. This activity in the eye
And so I will go into it now. Let's see how the eye works, how the seeing comes to be. Then it's much easier than I'm going into the Pali. Now there is an eye. How does this eye works? For the seeing to come to be, for the seeing to take place, what happens in the eye? Now there is light. Light will fall onto something, it will get reflected from that object, and whatever that object reflects it, we start to see that in the eye there is a lens. So this light wave will go through the lens, and in the focal point of that lens, this will create an image. And hope you all remember the characteristic of this image when you were going to school. If you're at uni, if you have done science, we even learned this in school. Depending on that, I think it was a concave lens, if I'm right in my memory, the characteristic of the image is upside down image. So what the eye does, so behind this lens, there is the retina that acts as the tire wage, just like the screen. So on that, the cells in that retina detect this light as color. This light is a frequency. So they detect the frequency in that color. And we have now an inverted image. And that inverted image, that message is taken to the brain by the optic nerve to the brain. Now, all these senses are tied to the brain, like telephone wires going from here to here, here to here. You have seen the patients in ICU, how the wires go from here to there, there to here, like that. We have this internal wiring. It's because you can't see the internal wiring, you get attracted. You know, when you go and see a patient in the ICU, you don't feel like even going and hugging. Seeing this, all the wires are hanging here and there. You don't even feel comfortable to go and touch. Either you get repelled or you are so scared, and you're in a different world when you see this. So imagine if you can see the internal wiring, what will happen to us? So there is all these wires running to the brain from all the senses. So from the eye also, one particular wire goes to the brain, and we call that optic nerve. So the optic nerve takes this message to the brain, and in the brain processes this now. That area is called the visual cortex. In the brain, there is a specific area for every sense organ, okay? So it's a very complicated machine, and program is very complicated. Human beings have only understood very little things, how this brain functions. In that little knowledge that they have understood how the eye works, ear works, and all that to some extent. So now Buddha pointed out, this is an important thing for you to understand now. 2,500 years ago, without doing anatomy, without having a lab, without having microscope, without having all these gadgets and things, but from Buddha's understanding. Buddha said how the seeing comes is from after this chakku being stimulated, the eye being stimulated, and the image that comes from that. Chakkuncha paticca rupecha. Rupa is the mental image that gets processed in the brain. So, actually, I would prefer you all to not to post the questions while I'm talking, because I think you're posting something for me. And so I stop and have a look, and that will break my flow. So if you like to post the questions, do it directly. Choose Sohani's number and put it to her. If you put it to the screen, we can have an interruption in my flow. Okay. Thank you for your understanding. So what happens now when this image is taken to the brain?
the brain creates an upright image for us. We don't see upside down images. When you open your eyes and you look at the world, what you see is not that inverted down, upside down image. If you're seeing the world through your eyes, you should be seeing upside down images. Because you know, if you know science, you know that particular type of the lens in your eye creates an upside down image. So what you see is, if you're seeing it through the eyes, you have to see upside down images. But even though you're looking at the world out there through the eyes, what you have not understood is what you're seeing is the image that is getting created by the brain. It's a mental image. The mental image is called the rupa. Today, the neuroscientists are very clear about this. They are saying we are not seeing the world from the eyes. We'll never see the world out there. What we see is only the mental images. We cannot see, we cannot hear, we cannot touch the world. What we see, hear, smell, taste, touch is what is created from our own brain. So what we are experiencing is rupa. This is very important for you to understand. The rupa is manomaya. Buddha is saying this, mano setta manomaya. Rupa is manomaya. What is created in this mano is manomaya. It's a mental image. That is why it's called rupa. Now, this is being translated in many ways. So this is why people really cannot understand the Dhamma in the deep way. They can't see what's going on within, because they thought it's been translated rupa as the mind and the body, or the rupa as the external objects. That's where the problem is. But if you really want to understand how the suffering is arising within you, you need to get this bit correct. We have rupa, the word rupa, in our own language, in Sinhala language, rupa, using exactly giving the same meaning, because it came from Pali. Our language is really nourished by Pali. So this rupa means, Sinhalen කියනකොටත් rupa satahana, not real things. They are just images. Chaya rupe. If you go into this rupa, you will see it's not about a real thing. It's about an image that we are using this word rupa for. So this image is now created in your brain, and what we are seeing is what the brain creates for us. Now, in this process, Chakkuncha paticca rupecha, now when this activity is taking place, we recognize what is being created in the brain. That recognizing quality is called the Vinyana. Now the neuroscientists are trying to pin down, when do we become conscious of this? When do we really perceive? They are saying, we don't know whether that's right or wrong, but looking at the brain images and how the brain works. In the brain also there is cells. The brain cells are called neurons. The neurons are connected like this. They are not really touching each other, but there is a small gap between these. Neurons have like two hands, one to bring the message and one to take out the message from that cell. So axons and dendrions. Then these ones from another neuron, they don't touch. There is a small gap. That gap is called the synaptic cleft. In this synaptic cleft, what happens? The messages passes from one cell to the other by passing electricity.
by putting some chemicals into the middle. Nothing goes from, because it's not touching. But it's just when they see the scans, what they see is like electricity, like lightning. So what they call, when there is a message going on happening in the brain, they call neurons firing. So these neurons fire, and they say it is at that point they think the message, we recognize things. That is the physiology part. Don't worry about that. Whether it's right or wrong, we don't know. That is scientist business. But what the Buddha is saying, exactly, he is saying when this is stimulated, when the image comes, the rupa, chakkuncha paticca rupecha, when this is happening, uppajjati chakku vinyana. Uppajjati means come to be. Chakku vinyana. We start to recognize that seeing what you saw, the rupa. So everything is a rupa. Also, you need to understand, when what you hear is saddha, what you smell is gandha, what you taste is rasa, what you sense from your body is called the pottabha. They all rupa. Rupa, you see from the eyes. Saddha rupa is from the what we hear. Gandha rupa, rasa rupa, pottabha rupa. So why they all rupa? Because it's a mental image. So now, for you to make it easy to understand, if you're hearing this for the first time, you'll be like dismayed. Oh, yeah. To tell you, for you to understand, more actually the science advances, it's easy for you all to understand what Buddha taught, because they're going into the nitty-gritty to the inside, and it's easy. It's not necessary. If you have the wisdom, you can see through it through you, but if you don't have that much wisdom, that much clarity, it's good for you to have a bit of understanding in the science, because it gives you the backing to trust, to understand, this is what's going on. So what the scientists found out now, let's say if someone's visual cortex gets brain damaged, their eyes are open, the light comes, the image gets here, the message even goes to the brain. But if your brain is dead, if the brain has a damaged, the visual cortex, their eyes can be open, but they can't see. If you have a brain damage to that particular area, corresponding activity will not take place. If it's in the auditory part, you will not hear. The ear is here so well, the eardrum is there. The sounds can come and hit this, and it can hit the tympani, and it can create that vibration to the brain. But because the brain is dead there, they cannot hear. If you are hearing what's in the outside, you should be able to hear if even the brain is dead. If you are seeing the outside world, you should be able to see the outside world when the brain is dead. But the point is, you need to understand what we see, hear, smell, taste, touch is created in the brain, and it's a mental image. It's called the rupa. So this rupa is recognized by the vinyana. It's a vinyana is the energy, or it's that ability to recognize the rupa. Now, the rupa doesn't come like gediya wage ekaparata pahala wenne. Rupa hadena process එක. Like, there is a intermediate process. From here to here, the message is going there. And how does this image come to be? That is broken down into steps. Vedana, Sanya, Sankara. And then balamu api, when you consider the eye, first we need to talk about the Sanya. Now, in this light, Sanya is the color. So in seeing, when you take the chakku and the seeing, the Sanya for that is color.
For the ear, it's a sound. For the nose, it's a gandha. For the tongue, it's a taste. For the potabba, the hama, the body is the potabba. So the in the eye, the sanya is that varna, the color. Now, when this color is detected, we feel it, we experience it as a pleasant feeling or an unpleasant feeling or as a neutral feeling. There is 3 types of Vedana. Now in Sinhala language, we take the Vedana gediya pitting for Dukkha Vedana, for the unpleasant feeling. But Vedana is not just Dukkha Vedana. Vedana has 3 types. Sapa Vedana, Adukkama Asukha Vedana, Dukkha Vedana. Sapa Vedana is a pleasant feeling. Dukkha Vedana is an unpleasant feeling. Dukhat nati, sapat nati. The neutral feeling is the Adukkama Asukha Vedana. So the sanya can be experienced in 3 ways. Either as the pleasant or unpleasant or either neutral way. Okay, so sanya, Vedana goes together. If there is a sanya, there will be the feeling. When there is a feeling, that means there is a sanya. So Buddha is saying these 2 goes together like supporting each other, like bata miti dekak ekata tiyala wage. You know those bamboo piles. They can't stand on its own. When you put them together, they support each other and stay. So they are conditioned like that. Vedana, sanya. Now, I will also go into detail for you to understand a little bit more in depth. In the sanya, when we come to this, the eye, the chakku part, it is the color. So what we see, our retina has 2 types of cells, rods and cones. The color that they detect is called the rainbow colors. We can't see the whole range in this. It's an electromagnetic wave. This light is an electromagnetic wave. We don't have the ability in the eye, in these cells, to detect the whole range. We are only seeing a certain frequency, a very short frequency. Only rainbow colors. We can't see ultraviolet, we can't see, X-rays, we can't see infrared. We are not sensitive for that. We only see a certain range, a very little range. That range is the rainbow colors. So in these rainbow colors, in this waves, now this is electromagnetic wave, and the waves have wavelengths. Long wavelengths and short wavelengths. So this is how the rainbow is arranged. The long wavelengths goes from the outside. What is in the outside of the rainbow is the red. Red is the long wavelength. What is in the most inside? The violet. That is the shortest length. Now, these long wavelengths sharply stimulate our nerves. So we feel that as an unpleasant feeling. We cannot see red for too long. You will get a headache. In a hospital, especially in an eye hospital, they will never ever use a red curtain. People will have headaches. Eye problems will get worsen. And in any hospital, even a mental hospital or any hospital, they will never use a red color because it's understood red color stimulates the nerves too much that it is a discomfort to us. So it doesn't make us comfortable.
And if you have a mental problem, if you wear red and you put them in a red environment, they will get more and more aroused, and they can't control their emotions. They will go out of control because it stimulates too much. So you wave a red flag to a bull or to someone, you can arouse them. That's what that's why they are using red into the traffic lights, to wake you up. So when we see the red, we wake up, but we can't see it for too long. Okay, so that is red. But when it comes to the when it becomes more and more shorter, and when it comes to the shortest part, they don't arouse our nerves to that extent like the red does. So we feel them, compared to that, we feel this as a comfortable thing. So where there is violet, Nilmanel, our national emblem is Nilmanel. You can look at it as much as you want. It will give you a soothed, calm feeling. Then the green, the blue, they're short wavelengths. You can look at green as much as you want to. You can spend time looking at the sky, just gazing. Very comfortable. So the short wavelengths gives us a sense of this pleasant feeling. We experience them as pleasant. The long wavelengths we experience as unpleasant sensations. And in this frequency, you know, when the eye reflects these, you know, when the light reflects from an object and goes through the eye, we see a color called white, but you see it's not in the rainbow. What happens when all the light gets reflected? We see it as white. When all the waves get absorbed, we say it as black. We don't see anything. So this black and white is not a proper color. It's not in the rainbow. It's not in the ability to, you know, it's not there, but it's just happening like the magic. It's just in this reaction, they get created. So white is not a real color, black is not a real color, but it appears due to how the eye works. So this white color is neutral to us. It gives a neutral feeling. How do you know this? How do you know? When anyone says saying this is pleasant, that is unpleasant, this is neutral, how do you know? This is the most important question. Important thing. Pleasant feelings brings us the likeness. It is the pleasant feeling that we like. So the likeness comes for the pleasant feeling. Sukha vedanavata kamatta eno. Then for the unpleasant feeling, akamatta eno. You start to dislike it. For the neutral feeling, we don't even notice them because there's no arousal there. Like for the pleasant feeling, the likeness comes, then it develops to the desire, and it goes. What we call the lobe. Lobe hataganne menna me sapa vedanawa mul karagena. Sapa vedanawa nisa hatagannawa kama tanha. Kama tanhaven tamai lobaya kiyana ante hataganne. Now you saw the connection. There is 3 types of Vedana: pleasant, neutral, unpleasant. Pleasant, unpleasant, neutral. So Vedana Pachya Tanha. Vedana Pachya Tanha. Tanha has 3-fold. You know the 3-fold. Lobha, dosa, moha. Greed, hatred, and delusion. Now this pleasant feeling creates a likeness to it. So the desire comes. It's a desire called kama
tanha, lobhe, greed. Then the unpleasant feeling we don't like, we dislike. And we create aversion. It is that our aversion called the vibhava tanha. You want to get rid of what you have. It's called the dosa, aversion. Then we have this neutral feeling. So when we experience a neutral feeling, we really don't have likeness or dislikeness, but we think it exists out there. When in the neutral feeling, we think, oh, that is there. The sense of existence dawns. That is called the moha, delusion. So the lobha, dosa, moha starts from, these are the three branches of tanha. Tanha starts from Vedana. This is why it's very important for you all to know this panchakanda, because that's where the problem starts. So Vedana Pachya Tanha, it is when this activity is taking place, the minute you experience the Vedana, your chemical reaction starts. It is to this Vedana. So it's very important. Without understanding the Panchakanda in its proper way, we can't get enlightened. So Vedana Pachya Tanha. Now you have seen, you heard about the Vedana, how we experience the Vedana. So you heard about the Sanya. Now these are the first two building blocks of this experience, Vedana, Sanya. This gets cooked up, gets to the brain and it gets cooked up, it creates a story and it constructs something out from this. That construction is called the Sankara. In Sinhala, we say Sanskarana. We construct something, Sankara. So what the Sankara builds is called, that this is from Vedana, Sanya, Sankara. What results is a Rupa and Nama. Nama is, now this is also something you need to understand. Now this mental image comes from this direct experience straight away. It gets processed. Bang. There's either Rupa Rupa or Saddha Rupa or Gandha Rupa or Rasa Rupa or Pottabha Rupa there. Now, the other part, what's happening is we try to recognize it. What is it? Oh, a tree or a bottle. The verbal part comes. Namadeno, identity. This identifying is called the Nama. We have it in Sinhala. Nama kyanne, how you identify it. So there is thoughts accompanying this Rupa. Now, there is a very important discovery that they did in neuroscience. What is that? When they are going in to find out how the thoughts are formed, how our imagination works, how our concepts work, they found out every concept, everything we create in our mind has twofold. What? They said a mental image and a verbal aspect to it. So they are saying there is a mental image and we try to identify it verbally by a thought. What is it? If you don't recognize it, this is the question, what is it? So that is being discovered in the neuroscience. Now that is using all the brain images and this, that, and the other and all that. Now you see Buddha, from his direct knowledge and understanding, he is pointing out to us that whatever the concepts we create here has two folds, Nama Rupa. What we experience, every experience is a Nama Rupa. They go together too. Every Rupa is accompanied by a Nama. If there is a Nama, that means there's a Rupa. So they also like supports each other like that. Batamiti dekavage. Nama Rupa deka ekata tiyana.
when there is Nama Rupa, if we are recognizing it, if we are experiencing something, that means there is Vinyana. It is due to the Vinyana we are experiencing this Nama Rupa. Because the Nama Rupa is there, Vinyana comes to be. If there is Vinyana, that means if we are experiencing something, that means Nama Rupa has arisen. So Vinyana Pacha Nama Rupa Pacha Vinyana. There you go. So they stand together too. In the Paticca Samuppada, Buddha is showing this process, how this activity is taking place, how this process is taking place. This is happening moment to moment, when our senses are working. Okay? The important thing for you to understand is Buddha is pointing out in this Paticca Samuppada how this process ends up creating suffering for you if you are not aware of this process. So this Paticca Samuppada is about, the Buddha says, what is it about at the end? He ends it like this. Eva me tassa kevalassa dukkha kandassa samudaya hoti. It's not about a previous birth and the future birth and this, that, and the other. If you are to understand the Paticcasamuppada to get enlightened, first you will need to have the Pubbe Nivasanussati Jnati to see the previous birth, to see where did they come from. And you need to have the far side to see the future births. Here Buddha is saying, Eva me tassa kevalassa dukkha kandassa samudayo hoti. Dukkha kandassa. How did this mass of suffering come to be? Samudaya. Samudaya means the origin, how it comes to be. Dukkha samudaya, dukkha nirodha. You know the word samudaya. Here Buddha is saying, Eva me tassa kevalassa. This is how it is. Dukkha kandassa samudaya. This is how the dukkha arises. How? With this avijja, not knowing what's going on, the wrong type of sankharas are built. Sankhara pacha vinyana. From this wrong information, you see it in the wrong way. What does the vinyana experience as a nama rupa? Vinyana pacha nama rupa. Nama rupa pacha salayatana. Salayatana pacha passo. Passa pacha vedana. Vedana pacha tanha. Tanha pacha upadana. There you go. So the panchakanda has been now upadana. Pancha upadana kanda dukkha. This is why you need to understand the Paticca Samuppada in the proper way for you to see how you upadana kare. How did you personalize this panchakanda? How did you personalize this process? How did you personalize this namarupa? How did you end up personalizing? Oh, I see. Oh, I hear. That is personalizing. Where is the I, capital I? Where is the capital I to hear? Because you didn't see the process, there you go. I and a world come to be. That is bhava. Bhava means existence. Exist. How does this existence come to be? Because of the avijja. It is from the avijja that flowed it to the level where we didn't see when the proper causes and conditions are there, this came to be, and when that is not, this is not. We didn't see any of that. What we are caught up is in what we see, what we hear, what we smell, what we taste, what we touch, and the thinking. We don't know how they come to be. We don't know whether they are real or not. We don't know, it's a mental image. Buddha is saying very clearly, mano setta manomaya. These mana means in the brain there is an activity, the ability to rationally, logically think, the ability to understand, the ability to develop this wisdom is the part of the mana. In the evolution, the brain got developed from the brain stem, the fish brain, to the reptilian brain, then to the mammals, then the limbic system, then comes the cerebral cortex, then comes the prefrontal cortex. That is only in the human beings. It is the prefrontal cortex that allows us to think rationally and logically. That gives us the ability to understand something, to calculate,
to pick and choose the right and wrong, good and bad, to be able to see this creates suffering, this creates comfort. That ability is only with the human brain. So this is why it's very important to develop this mano. The ability to develop this mana, those species are called manu ussa. Manasa usas karanna puluwan aya. Manu sattwaya, also another type of a sattwaya, another being, but a special being. Why? Manu ussa, manasa usas karanna puluwan. So when you develop this mana, you can understand things. And you can also understand how you are getting stressed, how the stress is coming to be, how this dukkha is coming to be, how you're stressing, how you're suffering physically and mentally. Because you didn't understand this process, you created an I and a world out there, and you went with your pleasant and unpleasant feelings, and you got caught up in the pleasant feeling wanting, unpleasant feeling not wanting. So you didn't know until your greed has come to the level you want to have the moon, you want to buy it as an investment property so you can give it to your child. Just because you don't like someone, you created the missile, so not only you get rid of that person, but even the whole country and even the entire world you can destroy because you have aversion. So we got caught up in this mess because you didn't understand what you are liking and what you're disliking. At the end of the day, it's like a shadow. It's only a mental image because we didn't see the mental image. We thought what is out there is the real thing. That's what we are seeing. That's what we are experiencing. We went with the liking and disliking, with the pleasant and unpleasant, and the emotions came. Because when you don't see the truth, the sankara will develop lots and lots of different kinds of thoughts. And it is these different kinds of thoughts Buddha is pointing in the Dveda Vitaka Sutta. Mainly there's two types of thoughts, wholesome thoughts and unwholesome thoughts. The unwholesome thought is a thought that comes with the avidya, that have this sense of I in it, and I want the pleasant. That's called the kama vitarka. I don't want the unpleasant. That is called the vyapada vitarka. And when this kama vitarka and vyapada vitarka is developing, it will gradually develop into hinsa vitarka, where you will employ the action without being sensitive to oneself or to the others' suffering. You will only want to execute. You will do whatever you want to do to get what you want. You will do whatever you want to do to get rid of what you don't want in the cruel way, by hurting others, and you will start enjoying. I explained it last time. So this kama vitarka, vyapada vitarka, hinsa vitarka, when you develop that kind of thoughts, it will stimulate certain glands in the body. The hormones will come to the body. These hormones will create a mood. Not only the mood, there will be a lot of changes in the physical body, which I think discussed last time. It will raise the heartbeat. It will, raise your breathing. It will raise the temperature in the body. It can even raise your hair on it. Mailut kelin karanna puluwan emotion එකක් එනකොට. It's that strong, the chemicals that comes to our body. So when there is emotion, there's a physical aspect with the disturbance in the physical body, and when these chemicals get into the brain, it will destroy the brain, and at the same time it will change your mood. And we call anger. Fight or flight reaction comes, we call anger or fear or anxiety, worries or desire or jealousy. So like that, all types of emotions Buddha has summarized into 5 categories: kamachanda, vyapada, tina midda, uddhacca kukucca, vicikicca, which I spoke about last time. So from kama vitarka, the kamachanda comes, the desire. From the vyapada vitarka, the vyapada starts, the aversion part, the hatred part. So when these emotions are going on, it will go down to the tina midda, uddhacca kukucca, vicikicca part. So you will get fully emotional. This is
how the emotions come to be. All the emotions in the world, you can put it into this basket. All the emotions will fall in under these 5 categories. Kamachanda, Vyapada, Tina, Midda, Uddhacha, Kucha, Vichikicha. So it's such a disturbance in the mind and the body. So it is this Pancha Nivarana, these hindrances that blocks your ability to be peaceful. When these hindrances are there, because it's a heavy chemical reaction, these chemicals will block your rational thinking, logical pathways. So then you can't see through things. You can't see it clearly. You don't have clear comprehension. So we say we don't have wisdom. Our thinking is blunt then. We will only go by what you like and what you don't like the animals. You can't penetrate into this to see what's really going on. So it's very important to free the brain from all the emotions, from all these hindrances. Then only the brain will gain the clarity. Then only the neurons will gain the power just to work as it is. We will see things for as it is. If the chemicals are there, you're influenced by that. Your view is skewed. When you have lightness, all your thinking is about how to get that, how to get that, how to be with that. That's how skewed your thinking is. When you don't like something, all your thinking is how to get rid of it, how to run away from that, how to avoid that, how to go into argument, how to go into fight, how to kill, how to send the missile. So how you feel influences your thinking. Buddha is pointing out, yang vedayati tang sanjanati. Tang sanjanati yang vitakkehi. Yang vitakkehi tam prapancha. It is from this Vedana you start to the experience. From that experience you start to create the thoughts. Vitarka means thinking. That is shown in the Madhupindika Sutta, how we end up thinking, how the thinking starts and how this thinking will proliferate. And when this unwholesome thinking is cooked up here, you end up getting emotional because these thoughts will stimulate the glands and the hormones will come and all you experience is anger. You even can't see the thoughts. You even can't see anything else. You only burn with anger, wanting to kill the other person, wanting to hurt the other person. So, if we don't see the activity of the Panchakanda, you cannot understand this, what's happening within you. So you need to understand this in the proper way. So now we spoke about the Rupa, Vedana, Sanya, Sankara, and so what cognizes what's being cooked from the Sankara, what cognizes it called the Vinyana. So what the Vinyana cognizes is the Nama Rupa. So you understand something, you see something, you perceive. You recognize your experience. So in the experience, we get moved, we get thoughts, depending on the type of your Vedana, whether it's pleasant or unpleasant or neutral. So that's important to understand. This is why there is a practice called Satara Satipatthana. Satara Satipatthana is the practice that you bring your attention within to your body, to your feeling, to your mood, to see whether there's any emotions or not. It is a mood, it is a temperament that changes. When there is unwholesome thought, it changes, shake, shake, shake. When there is no chemicals, no unwholesome thoughts, no emotions, so it is settled. So Chittanupassana is for that. And the Dhammanupassana is for you to understand how the mana is working, how this internal process is working. So Kayanupassana is about you being sensitive about the body and seeing how the body works. Vedananupassana is you focusing on the Vedana, because it's very important. Vedana Paccha Tanha, this is where the problem starts. So you need to understand the type of the Vedana when in your experience. Chittanupassana is the chitta, the mood, the temperament. You need to recognize that too, how this process is influencing your mood. Dhammanupassana is what is creating this process, whole activity, the beginning part. But we can't really see that at the first, because we are not even aware of we have a mind.
Some people, when they're angry, they are not aware they are angry. So how you're going to look into the thoughts and how the thoughts got created? What is the Rupa, Vedana, Sanya, Sankara, Vinyana? How on earth? You can't. First, you need to start to be aware of your body, the kaya. This is called the Satara Satipatthana. The Satara Satipatthana is for you to see this chain reaction at its entirety happening within you. So then you start to see the dukkha happens in you. The stress comes within you because of your ignorance, your avijja. Not knowing how this process is taking place, you end up liking and disliking and thinking there is I and the world. Mass of suffering come to be. And you own it. I feel, I suffer, I am angry, I am sad, I am suffering. There you go. You have personalized the whole lot. The minute you personalize your experience as I see, I hear, I like it, I don't like it, there you go. You have personalized. How did you end up here? Because you got the I and you thought there is something out there that's existing. The real, pleasant, unpleasant, neutral, you thought it's there. No, they just come and go. Someone asked, in this Rupa, Vedana, Sanya, Sankara, Vinyana, what has the shortest life, the longest life? Buddha says longest life, no need to know, because we only experience what we experience with that shortest bit. So Buddha is saying the Vinyana has the shortest life. So Vinyana is what the neuroscientists are saying is that neuron firing. It's just, you can't even say it's a split second. You have to even divide the split second into split. Abhidharma කියනවා චිත්තක්ෂණ 17න් එකක් කියලා. I even don't know what the speed is. There is no examples for you to be able to understand. But the simple way to put it, it's a very fast process. The Vinyana is very quick to come and go, come and go. So because it's so fast, we see it as continuous. So in what we see, you are not seeing gaps. Why? Because it's happening so fast. So there is an illusion that gets created here. You see, you look at this fan. If you have a fan near you, or imagine you have seen a fan, there is 3 blades, 4 blades, 5 blades. Let's take a 5-blade fan. So when there is no speed, you say 1 blade, empty space, a blade, a space, like that. You add speed to it. 1, 2, 3. Now, when it's going in the higher speed, do you see the blades separate and the spaces separate? No, you only see like a tatia, like a round object. It creates a round object. If there was a little boy or a girl, they will go and put the hand to touch that round object. This is why the fans are protected with a guard, because it's create illusion that there is this one circle thing. There was no circle, only blades. But we are not seeing the gaps. Why? It's the illusion comes from the speed. This is how the gini bola karakonokota api kiyanne gini walalu kiyala. Candy Perahare, they talk about this gini walalu karakano. කරකන ඇති වලල්ලන්නේ මේ ගිනි කූරක් වගේ එකක් ලොකු එකක් ඒ version එකේ ලොකු එකක් එක තැනකට එක මොහොතක එක තැනකයි තියෙන්නේ කියලා අපි දන්නවා මේ ගින්දර. But what you see even in the photograph, you can photograph a circle, fire circle. How come? It's an illusion happening due to the speed. So this Vinyana is a Maya karya. Buddha is saying Vinyana is like a magician. It's showing you something that is actually not in that way, not in that form. Because of this activity, it's showing you something that you get, get caught up in this illusion. It's the best magician. So, you don't know what you're seeing, the nature of what you're seeing, hearing, smelling, tasting, touching. They come like in frames, like one Nama Rupa frame, then the next frame. They're all different. The minute that you see something and you start to think, 100 frames have gone by.
So we can never stay in the present moment, even though we say we can stay in the present moment, it's that quick. So the minute you start to think about something, it's dead and gone. It's like if you see the cartoons, if you have seen how the cartoons are made, the movies are made, they have frames. The cartoons, let's say a duck is walking in the cartoon. So there is a duck, the both feet are on the ground. There is another frame, 1 feet is off the ground. There is another frame, like that, different pictures. They put it with such speed. Through the speed, when they put it through the speed, you see a smooth duck walking. You don't see the separate frames that they had. The same thing is happening in our mind, in the brain. So this is why we are so caught up in our experience. When you don't know the reality, you end up liking, you end up disliking, you end up wanting this, that, and the other. You end up developing greed, you end up developing anger, getting angry, having anxiety worries, having sadness, having depression, mass of suffering. Just for the punishment of the avidya. Because you are harboring avidya, never work to get rid of the avidya, never worked on developing understanding on how you work, how this machine works, how this brain works, how this body works, how did this I come to be. Never looked inside, all the time in the TV, in the computer, gossip, here, there, everywhere, even in the moon. You know everything else happening around the world and in the universe, but not what's happening in your head, not what's happening in your mind. This is thick, the ignorance is. The price that you pay for this ignorance, paying attention outward and not inward, is the suffering, what you go through. If you want to be free from suffering, you need to know how this machine works, how this body, the mind works. The minute that you start to pay attention to within, there is a way out from all your emotional garbage, all the trauma, all the physical, mental suffering. You can throw it out. It will go away, because with the understanding, now you will not let anything and everything that comes to your brain, to your mind, to stay there. You're not going to entertain all these nasty thoughts that will develop emotions. When you start to see the reality. So Buddha is saying you need to start processing your experience. You need to start develop concept, not using the kama vitarka, vyapada vitarka, hinsa vitarka, not using these, the nasty thoughts that will arouse your system and bring emotions. You need to nekkhamma vitarka. Use the nekkhamma vitarka, means you have to understand this, and nekkhamma means let go of holding on to this karma. Because what you're holding on to is a dead moment. When there is a pleasant feeling, the minute you like it, it's gone. So why bother holding on to it? How could you hold on to it? This is called the anicca. The nature of this is called anicca. Hetum paticca sambhutam hetu banga nirujjati. When the proper causes and conditions for this to arise, that arises. But when the causes and conditions changes, we know the Vinyana changes in split seconds. That changes. So this is not in our control. Even though we have this thinking to wanting to experience only the pleasant feelings, we can't do it. Because this is not in our control, because it's happening due to causes and conditions. Paticca samuppanna. So when something is paticca samuppanna, it's not under your control. It's called anicca. That characteristic is called anicca. Due to anicca, this experience is anicca, then it brings stress. Why it's becomes stressful? Why it is dukkha? Your wish is all the time to experience pleasant things. Your wish is not to ever experience unpleasant things. You don't want to go through hard feelings, unpleasant feelings. But it comes.
So the suffering comes because you go into conflict with that. And you want to experience only the present, but you can't hold on to it. It's gone. So this is not in your control. As a result of this being anicca, what's the net result is dukkha. Because this is not under your control, it brings stress for us. Now, when your wife is under control, under your control, when your husband is under your control, oh my wife, my husband, the minute they go out with someone else, minute you can't control, that's not my wife, not my husband, divorced. You don't call the next door land your land. Only you call this is my land where you have the control. So when something is in control, we call it mine. Now, when this is anicca, when this is not in our control, you can't call it mine. So this experience, even though we start calling in this delusion, we call it my experience. Oh, I see my mother, this is my girlfriend, this is my husband, this is my house, this is very precious gem, my. All the mental images, you can never make them mine because it's nama rupa. The nature of the nama rupa is they come and go. Hetum paticca sambhutang hetu bhanga nirujjati. That's a real nature. If you don't see this, you will end up in an emotional mess. It is not the physical suffering that we are suffering today. It's the mental suffering. The mental suffering, those days people died from hunger. But no longer. People die from eating too much, from obesity, from diabetic, from cancer, from high blood pressure. Why? They gave into the tongue, to the liking, to the disliking, desire. Desire took place. You don't even have health now. We kill ourselves by eating. So today, it's not a time that we don't have food. We don't die from that. We don't suffer from that. We suffer from excess food. So the suffering is not coming from this physical suffering, going through hardship. Why people are suiciding today is not because they don't have money or wealth or fame or food or anything like that. It's not because they don't have any physical luxury, material luxury. It's due to their enormous mental suffering. It is the mental suffering that we are going through today. It's not physical anymore. It's not real problems anymore. It's all the mental problems. So when you come to this stage where you don't see the truth, you just really develop all kinds of thoughts. You just let this kama vitarka, vyapada vitarka, hinsa vitarka go on and on and on, wanting the pleasant feeling, not wanting the unpleasant feeling. And you pursuing this, all the emotions come. When the emotions come and then, they create all these chemicals in the body and the brain, and it most affected is the brain. So the brain gets fogged. So in these emotions, when you are emotional, you can't think straight. You can't even make good decisions, sound decisions. You can't even see what you should do next when you are emotional. And we have a saying, our Achi Siya says, ළමයෝ ආදරය කරනකොට තීරණ ගන්න එපා. බය වෙලා ඉන්නකොට හොඳ තීරණ ගන්න එපා. තරහ ගිහිල්ලා ඉන්නකොට වැදගත් තීරණ ගන්න එපා කියලා. ඒකට හේතුව the emotions blocks our ability to rationally and logically think and reason out and understand. We can't. That's why, when you're full of lust and you go and get married, later when you start to see the reality, you go, I must have had rocks in my head. That's what it means. You had a lot of rocks, you had a lot of chemicals in the brain. That's why you couldn't see this person for who they are. You are influenced by your emotions, chemicals. So when these hindrances are there, 5 hindrances are there, all these emotions are there, we can't really see through, penetrate anything. You can't see anything. So we are so deluded. And when this is happening, you only suffer. So it's because we don't know this reality today, we are going through this mental mess.
So more you develop these emotions and you live with these emotions, because your mind is so negative and you're harboring all these unwholesome thoughts to interpret your circumstances all the time. All the time there is something cooking up here, either loneliness, if nothing else, loneliness. If it's not the anger or the anxiety worries or the sadness or any other jealousy or any other one, at least the loneliness will come. Something will get cooked up here, something. So you're full of emotions and your system gets addicted to that system, because the brain starts to think this is part of me now, this chemical. So the brain itself will create thoughts to get more and more of these the chemicals. So you get addicted to these emotions. And it is at that time when someone is stressed and they are going into this emotional cycle, when they get out of control, the depression. Depression is they have no control over their emotions. It's a mood that changes, mood that dictates their life. They have no control over it. And the depression will then lead to the mental illness. That means your mind has no power at all, only the emotions. So there is not much difference between the program here and an animal. So it leads to this animal way of behavior, the mental illness. And then so much stress is causing, so much suffering, this mental suffering, you feel like, I don't want to live anymore. It's better to die. Suicide comes. Now the suicide doesn't come in the poor people who don't have the food to eat, that they are committing suicide. You have the highest cause of suicide now coming from universities, from the medical college, from the doctors. The profession that has the highest suicide is a psychiatrist, the doctors, then the engineers. You go and search. How come? It is this ignorance, total ignorance, leads you to the pleasant, wanting to have the pleasant sensation, having no limit. The greed has no limits until you want to reach the Mars and the Jupiter and write up investment property deed and give it to your child. You know you can't take it when you die. You have 100 investment properties, but you put this board very nicely, smoothly. No, not for me, for my children. That is our duty, no, Mehenin Wahansa. Yes, you kill yourself and do your duty. When you die with such a disturbed mind, with no stability, no peace, no happiness. If don't suicide, but will die with such turmoil, emotions, even the life after is doomed. How you live here and now, that's how you will face your death. How emotional you are, that's how emotional you will be when you're dying. Depending on that last thought, the last electromagnetic field that you emanate from your field, it will be received to the receptor exactly touching the same frequency. So if you being emanating all these stressful signals, you will be born in a stressful situation. We call the Hatarapaya, 4 lower realms, because that's where all the emotional beings are. 4 lower realms means a being living in emotion, starting from the animals to the ghosts, to the yaka, the preta, bhuta, niraya, beings living in hell, fire. So if you're living in hell here and now, in fire, burning, that's how you will be after death also. So suiciding is not going to solve your problem. The only way to solve this problem is you understanding how your mind is working, how you created your own sufferings from this avidya, because of this avidya. So the only way to overcome this problem is getting rid of this avidya. How to do that? Be aware of yourself. Instead of paying attention to outside, pay attention to within. See how this machine is working. When you start to see that, the way you interact with the world will be different. The way you understand, when your understanding has come to a proper position, this is nama rupa. And when we don't understand this nama rupa, it gets upadana veno. උපාදාන වෙච්ච හැටි දුක එනවා. මේක පර්සනලයිස් වෙච්ච හැටි. මේ පැත්තේ මම හැදෙනවා, එළිය ලෝකෙ හැදෙනවා. හැදිච්ච හැටි ඉවරයි.
දුක තමයි විඳින්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනින් ගැලවෙන්න නම් Buddha is pointing out, first you need to learn to manage your emotions. How does the emotion comes? Because it is the worst problem. It is the worst suffering to experience, the emotional suffering. That's why people suicide. ඒකෙන් බේරෙන්න. ඒ emotional වෙලා suicide කරගත්තා කියලා suffering එකෙන් බේරෙන්න බෑ. You will be reborn in the same frequency, same state. Unfortunately. There's no escape. So the real suicide, if someone wants to be free from suffering, is becoming an arahant. Then you are free from the suffering. If that is what your interest, if you're interested in suiciding because you want to free yourself from suffering, that way you can't do it. But if you get enlightened, you can. That's the way out. So this Dhamma is to find freedom from suffering. Buddha taught this to find freedom from suffering. All you have to do is understand this. It is the understanding will liberate you. It is that understanding that liberates you. What needs is the understanding. We call the prajna. Wisdom into this, knowing what's happening within. So Buddha is saying, so when you know this is how the suffering comes to be, and you know you want to be free, first try to control your emotions. How you do it? By controlling your thoughts, not allowing anything and everything to go on in here. Specifically, you have to be very aware of what the kama vitarka, vyapada vitarka, hinsa vitarka will do to you. The thoughts about wanting, pleasing the senses, thoughts of ill will, thoughts of cruelty. What it will do to you? It will slowly kill you. Stress is a silent killer. It doesn't kill you straight away. These thoughts will only kill you slowly. And it will take you to the hell realms too. They are that capable, even though the thoughts looks very innocent. Kama vitarka looks very innocent. You might say, my car, my petrol. So what? If I please my eyes, if I watch the TV, if I listen to a nice music, if I eat the nice good food, who cares? What's your problem? I have the money, my car, my petrol. Yes, you develop the addiction to please your senses, then try to find happiness in this anicca experience. You will only end up stressed, depressed, mentally ill, if not suicide. Mass of suffering here and now and even after death. So don't think this kama vitarka, you wanting to please your senses, is very innocent. That is what's taking you to the hell realms. You need to understand this. This is why Buddha said, look into the adinava of this kama vitarka. Kama vitarka, this wanting to please your senses, has lot of aswada. Wow, so nice, so pleasing. Oh, how can we live without that? It will only take you to the hell realms if you don't see the adinava of this going after the please in your senses. Only this understanding will give you the understanding to manage this body to go to the destination you want to go. Use these senses wisely to go to the destination you want to go. Otherwise, you will end up a slave. The slave will do the slavery here and now and happily suffer after death too. That's all you will get if you become a slave to your senses. Only if you develop the understanding of the meaning of life, what we should do, then you can become the master for these senses and go use these senses to get to your destination. Use the eye wisely, use the ear wisely, use the nose wisely, use the tongue wisely, use the body wisely, use the brain wisely to go to your destination. Now you become the master, they become the slave. But this needs a lot of training, my dear. It's not easy. It's a practice. It's a gradual practice. That practice is called the Noble Eightfold Path. But it starts from the Samma Drushti. Seeing the suffering for the suffering, seeing the dukkha for the dukkha, how this dukkha come to be. So you said every experience has suffering.
You couldn't answer how. This is how. Because every experience is created by Rupa, Vedana, Sanya, Sankara, Vinyana. And the minute that this process is going on in avijja process, you are not aware of this, you will end up reacting to the feeling and bringing the chemical reactions, the tanha. The minute the tanha comes, the upadana comes. You will personalize because you are so ignorant. I and the world appears. That's it, kaput. Then what is the net result? Jati, jara, vyadi, marana. Mental suffering is soka, parideva, dukkha, domanas, upayas. There you go. And kala varanju. Atana missed ඇටියේ අපාය තමයි. මෙතනත් අපාය, මරුණට පස්සෙත් අපාය. Apaya means dukkha, stress. So you don't need to think about a different apaya now. You just focus on the earth, how the human beings are living on earth. That's enough. The characteristic of apaya is stress. So we are literally living on hell now. We are literally created even the nirayas on here. Pichano, hamatissana pichano dahe. Ekko raga ginnaki. Ekko dvesha ginnaki. Pichano. Meet vada 100,000 folds worse ඔය කියන නෙවෙයි. But ඒක ගැන විශ්වාස කරන්නේ නැත්නම් ඉතින් මේ පිච්චන එක ඇති තේරුම් ගන්න කොච්චර දුකක්ද මේ පිච්චිල්ල. මොන අපරාධයක්ද මේ කරගන්නේ. මේ අවබෝධය වඩා ගන්නනේ තියෙන්නේ මේක ගැන. එච්චරයි. මේ සද්ධර්මයේ අහලා මේ අවබෝධය වඩා ගන්න. අවබෝධය වඩාගෙන යෝනිසෝ මනසික ඒකයි භාවනාව. හුස්ම දිහා බලන්න නෙමෙයි. You need to understand this. First, you need to come to the Samyak Drishti. That's why I said we started from the proper place. This is where the beginning should be, how we should start. So, thanks for the asking that question. So, going back to the point, so now you saw the Kama Vitarka, Vyapada Vitarka, Hinsa Vitarka, the damage that it can do to you, even though they look very innocent. So Buddha is saying when the Kama Vitarka comes, you have to have the virya to nekkam, atharinda, to renounce. Seeing the danger in holding to that thought, seeing the danger in harboring that thought. It's an unwholesome thought, even though it looks like very innocent. So you need to have that understanding first. Then the danger in going after this pleasant feeling, okay? That is the Kama Vitarka. So you need to be able to see these things deeply. This is only theory now, but more you understand this Dhamma, more you reflect on this, you will see whether this is true or not. ඊට පස්සේ මේ කාම විතර්කේ අතාරින්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න. නෙක්ඛම්ම කරන්න. That is called the thought of renouncing. Then the Vyapada Vitarka also, you have to learn to let go, learn to get rid of. When you get rid of the Vyapada Vitarka, instead of that, you need to use the Maitri Vitarka. Avyapada Vitarka is called the Metta Vitarka. Instead of going into conflict, you need to go in the smooth way, accepting way, the Metta way, friendly way. Instead of the Hinsa Vitarka, you need to start developing Avihinsa Vitarka, the non-cruel thoughts. Thoughts of renouncing, thoughts of non-ill will, that is Metta, thoughts of non-cruelty, that is called Karuna. Unconditional loving kindness, compassion. These are the thoughts that you have to develop. This is how you should be using your mind, not just letting anything and everything come and bombard in here. If you do that, well, enjoy suffering. If you can take control of your thoughts, you can enjoy peace of mind and happiness, because now you have seen the pedals and you can control the pedals. If you want to suffer, you go that way. If you want to have peace of mind and happiness, you start taking control of these pedals and you choose it wisely. You choose what thoughts you want to think, what thoughts you want to get rid of. That's what you have to do. So that is Samma Sankappa.
realizing these two types of thoughts and getting rid of this unwholesome thought and practicing and developing the wholesome thought, it's called the Samma Sankappa. The Noble Eightfold Path, the second item is, the second step is the Samma Sankappa. What is Samma Sankappa? Nekkama Sankappa, Avyapada Sankappa, Avihisa Sankappa. Thoughts of renouncing, thoughts of non-ill will, thoughts of non-cruelty. Thoughts of renouncing, thoughts of unconditional loving kindness, thoughts of compassion. This is what you have to develop. So the Miccha Sankappa is that the way you are living now. If put it in the simple way, blunt way, what you're processing now. Samma Sankappa is what you have to develop now if you want to be free from stress. You have to start to learn to give up this wanting the sensual pleasures, wanting to indulge in the karma. This is what's killing us. එතකොට ඔන්න දැන් ආව රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන වලින් ඇවිල්ලා ඒ process එකෙන් තමයි thoughts හැදෙන්නේ. ඒ thoughts වලින් තමයි මේ නීවරණ එන්නේ, hindrances එන්නේ, emotions එන්නේ, දුක් විඳින්නේ. ඔන්න ඒක ඇවිල්ලා දැන් කතා කරා. එතකොට මෙන්න මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන එක උපාදානය වෙනකොට තණ්හා පච්චා උපාදාන. උපාදාන කියන තැන මේක personalize කියන්නේ. ඒ personalize වෙච්ච තැන උපාදාන පච්ච භව. මම එළිය කියලා දෙකක් හැදෙනවා. මමයි එළියයි. හැබැයි මේක මමෙකුත් නෙමෙයි එළියකුත් නෙමෙයි ඇතුලේ සිදුවෙන process එකක්. නාම රූප process එකක්. මනෝමය process එකක්. How does that work? හේතුම් පටිච්ච සම්භූතං හේතු බංගා නිරුච්ඡති. එම නිසා මේක හදන මේ process එක සංස්කරණය සංඛාර සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චා. There you go. Therefore සබ්බේ සංඛාරා දුක්ඛා. net result එක stress. මේ ක්‍රියාවලිය තුලින් එන්නේ stress එකක්. අවිද්‍යාව තුල මේක වෙන්න ඉඩ දුන්නා. සබ්බේ සංඛාරා දුක්ඛා. සබ්බේ ධම්මා අනාත්තාති. So there is no self doing this. Anatta means there is no self, there is no entity doing this. This is an activity in the dynamic environment. There is no entity. මෙතන සදාකල් පවතින ආත්මයක් නැහැ. නොනැසී පවතින දෙයක් නැහැ. වටින දෙයක් නැහැ. This is only an activity. පටිච්ච සමුප්පන්නව සිදුවෙන activity එකක්. That is what you call the anatta. Because it's anicca, it's dukkai, anicca veccha dukkha veccha me kriyavaliya anattai. So we can't find I or me or myself or my atma, mage soul එක කියලා හොයන්න දෙයක් නැහැ. අල්ලන්න දෙයක් නැහැ. So due to this is the actual characteristic of our experience. Aniccai, dukkai, anattai. Therefore, when something is in the nature to anicca, dukkha, anatta, netam mama, neto hamasmi, neto attati. You can't call this I, you can't call this me, you can't call this myself or my soul. So any experience that you experience, it is our ignorance that says, I see, I'm angry, I'm suffering, I'm going through this, I like this, I want that. You see, the minute the I gets attached, how much suffering comes from it. How to be free from this I making? By realizing the truth, by getting this vijja, seeing this, what it is. When you see that there is no I, or there is nothing out there for you to like or dislike, because you know it's a production here. The producer in this doing a production, the magic is going on. If you get caught up magic, normally you can go to the magic show and enjoy and come. That magician won't give you a lot of suffering. But when you get caught up in this magic and you don't wake up to this play, you can even end up in hell. That is the danger. This is why Buddha says it's so dangerous to live your life so ignorantly in this avijja. Even if you live 100 years like this, no worth. You haven't utilized the humanness. Manasa usas karagena නැත්තම් වැඩක් නැහැ මනුස්සකම.
මේ මනස උසස් කරගන්නවා කියන්නේ මේක අවබෝධ කරගන්න. අවබෝධ කරගත්තොත් තමයි එයා දවසක් ඒ අවබෝධයෙන් ජීවත් වුණා නම් that is a worthy life. He has avoided going to hell, avoided being born again, finished with suffering. It's from this understanding and through this understanding. So මේ අවබෝධයට එන එක තමයි වටිනාම දේ. සම්‍යක් දෘෂ්ටියට එන එක. මොකද්ද? දුක කොහොමද? දුක තේරුම් ගන්න ඕනේ. දුක කියන එක හැම තිස්සෙම මේ පංචස්කන්ධය වැඩ කරනකොට අවිද්‍යාව තුල නම් ඒක වැඩ කරන්නේ. උපාදානීය වෙන. උපාදානීය වෙනකොටම දුක එනවා. So you are stress bound. You can't be free from stress unless you cut through this veil of avijja. That is what you need is a prajna. You need to be able to see this. Understand this. එතකොට තමයි මේ දුකෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අර මෝඩ සිතිවිලි හදා ඉන්න එක අතාරිනවා, ඉමෝෂන්ස් හැදෙන එක අතාරිනවා. එතකොට ඔන්න අවබෝධයට එනවා වෙන දේ දැකලා. මේක නෙමෙයි වෙන්නේ කියලා මම කියන අදහසින් දුර වෙනවා. මම කියන්නේ කෙනෙක් නෑ කියලා දකිනවා through seeing the inside, seeing the activity, seeing what's happening. You come to that understanding through you. මේ අපි කියන හින්දා නෙමෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු හින්දා නෙමෙයි. එතනට එන්න තියෙන ඒක කරගන්න තියෙන ඔය අවබෝධය වඩා ගන්න තියෙන කරන්න තියෙන වැඩපිළිවෙල තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන්නේ. දැන් දුක දැනගත්තා, දුක හට ගන්න විදිය දැනගත්තා, සමුදය වෙන විදිය දැනගත්තා, මේක ඉවර කරන්න පුළුවන් කියලා දැනගත්තා, මේකෙන් මිදෙන්න පුළුවන් කියලා දැනගත්තා, අවිද්‍යාව දුරු කරගත්තාම මොකද්ද මේක කරගන්න තියෙන විදිය මාර්ගය? ඔන්න වැඩපිළිවෙල ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ඒක පටන් ගන්න සම්‍යක් දෘෂ්ටියෙන්. සම්‍යක් දෘෂ්ටිය පටන් ගන්නකොට මිත්‍යා දෘෂ්ටිය දුරු වෙනවා. අර සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වෙනවා. මේ මම කියලා ගතපු එක මේ කය මේ පංචේන්ද්‍රිය මෙව්ව හරහා වැඩ කරන රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පංචස්කන්ධය මම කියලා අර ආපු දේ වැරදි කියලා ඔන්න දැන් අවබෝධ කරගන්න. But this is only a theoretical knowledge, deep knowledge, but you still have not got rid of the I, sense of I. ඔතන එක ප්‍රශ්නකුත් තිබුණා මේ සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කරන පිළිවෙල කියලා. සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ මේක වැරදි කියලා දැන් තේරුම් ගත්ත එක. මේ කයට මම කියාගත්ත එක. දකින දෙයට, ඇහෙන දෙයට, දැනෙන දෙයට, දැනගන්න දෙයට මම කියාගත්ත එක. මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන එකට මම කියප එක වැරදි කියන එක ඔන්න දැන් තේරෙනවා මේකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. මේක තමයි සම්‍යක් දෘෂ්ටියට එනකොට සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වෙනවා කියන්නේ. හැබැයි මේක හරියට අවබෝධ වෙන්න ඕනේ. ඒක අවබෝධ වෙන්නේ මෙන්න මේ කල්යාණ මිත්‍රයෙක්ගෙන් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා. ඊට පස්සේ තමුන්ට කරන්න කොටසක් තියෙනවා යෝනිසෝ මනසිකාරය. ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාව. ඒ කියන්නේ මේ ඇහිච්ච දේ then you have to reflect it over and over and over, putting it to your experience. Seeing the experience in that light. Not in I like this, I don't like this, I want this, I don't want this. You gave me suffering, blah, blah, blah. You have to stop all that rubbish. And you need to see the experience through this angle. හේතු ඇති කල්ලි හට ගන්න ඵල හේතු නිරුද්ධ නිරුද්ධ මොනවද මේ? කොහොමද දැක්කේ? චක්කුංච පටිච්ච රූපේච උප්පද්දති චක්කු විඥාන. අන්න තින්න සංගති පස්සෝ. This is how the experience comes to be. ඒකේ කොහොමද විඥානය කියන තැනට ආවේ? රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. මේකේ ලක්ෂණය මොකද්ද? අනිච්චයි දුකයි අනාත්තයි. නේතම්මම නේතෝ අහමස්මි නේතෝ අත්තාති. අන්න එනවා මමෙක් නෑ කියන තැනට. එහෙම නැතු මේ අවිද්‍යාව තියෙනකම් මේ සත්ත්ව පුද්ගල ආත්ම සංඥාව තියෙනවා. අවිද්‍යාව දුරු වෙන තැනයි මේ සත්ත්ව පුද්ගල ආත්ම සංඥාව දුරු වෙන්නේ. ඒක දුරු කරගන්න නම් මේ ධර්මය ඇහුවට පස්සේ you have to practice. Now I can't make you enlightened. I only can share this. You have to do your homework now. යෝනිසෝ මනසිකාරය. යෝනිය කියන්නේ හටගත්තු තැනට. ගර්භාෂයට යන පාර තමයි යෝනිය කියන්නේ. ගර්භාෂය තමයි හටගන්න උප්පත්තිය. මේ උපත හටගන්න තැන, එක්ස්පීරියන්ස් එක හටගන්න තැන බලන විදියට කියන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරය. Wise reflection. Without getting caught up in the experiences, in the thoughts, you go deep into the how the experience come to be.
ඒක over and over කරන්න ඕනේ. භාවිතව බහුලීකත. Then it will come a time it will click. That's right. ඒක ක්ලික් වෙන කෙනා ඊළඟට කරන්නේ මොකක්ද? සම්මා සංකප්පේ වඩනවා. Now they know they can't mess around with their thoughts. My God. The penalty is so much. Too much, the price to pay. Even the experience in hell. They will start to control their thoughts. They will start to manage their thoughts in the proper way. Samma way means then අවුල ගන්න විදියට emotions හැදෙන විදියට මෝඩ විදියට හිතන්නේ. They will manage it in the proper way. නිමෙන විදියට emotions අයින් වෙනකොට නිමෙනවා. මේ system එක නිමිච්ච system එකක්. මේක අවුල් කරගත්තා. මේ මෝඩකම හින්දා. මේ අවිද්‍යාව හින්දා. මේක දුරු කරගන්න නම් තමුන් මේක ගැන අවධානයෙන් ඉඳලා ටීවී බල නිවුස් බල gossip කර ඉඳලා නම් හරියන්නේ නැහැ. ඇතුලේ ටීවී එක බලන්න ඕනේ. ඇතුලේ ඩ්‍රාමා එක බලන්න ඕනේ. ඇතුලේ නිවුස් අහන්න ඕනේ. මෙතන වෙන්නේ මොකද බලන්න ඕනේ. You have to pay 100% attention. එතකොට තමයි මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම කරන්න ගන්නකොට when you start to realize this, the importance of doing this. If you want to be stress free, tranquilize එක ගත්තත්, sleeping tablet එක ගත්තත් ඕකෙන් ඕක හරියන්නේ නැහැ. කොහොමද ඕකෙන් මිදෙන්නේ? They will put you to sleep. When you wake up, you will have to live with the devil again. යකාගේ කම්මල වගේ මේ. ඒක නැති කරගන්න නම් නිමෙන විදියට හිතන්න පටන් ගන්න ඕනේ. අර ඇවිස්සෙන විදියට නැතුව. නිමෙනෙව්ව තමයි අර කිව්වේ සම්මා සංකප්ප කිව්වේ. නෙක්ඛම්ම සංකප්ප, අව්‍යාපාද සංකප්ප, අවිහිංසා සංකප්ප. ඒක මෛත්‍රී සහගතව හිතන්න ඕනේ. කරුණාබරව හිතන්න ඕනේ. අත්හැරීම මුල් කරගෙන හිතන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ සත්ව පුද්ගල ආත්ම සංඥාව පෙරදරිව නෙමෙයි යෝනිසෝ මනස්කාරයෙන් යුක්තව මේ ඇක්ටිවිටි එක හැටියට දකින්න පංචස්කන්ධ ක්‍රියාවලිය ඒ විදිහට දකින්න. ඒක තමයි හරි ක්‍රමය. එතකොට මොකද වෙන්නේ? brain is the sets up the program. මේ program එකට අනුව තමයි කට වචනේ ක්‍රියාවයි එන්නේ. එතකොට සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව. අන්න දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දැන් අලයින් වෙලා තියෙන නිමෙන පාරට. දැන් අවුල්ලගෙන යන්නේ නැහැ. තමුනුත් අවුල්ලගෙන අනුන්වත් ගිනි තියාගෙන යන්නේ නැහැ දැන්. තමුන්ව නිමෙනවා දැන්. ඒ තමුන් දැන් තමුන්ව හරියට පාලනය කරනවා. තමුන්ගේ හිත පාලනය කරනකොට කය වචනේ දෙක පාලනය. මෙච්චර කල් කට ඇරියොත් ඉවරයි ගින්න. අවුලනවා ලැව් ගිනි හොඳයි. හෙලිකොප්ටරෙන් වතුර දාලා නිමන්න පුළුවන්. මේ කටින් අවුලන ගිනි නිමන්න බෑ ජජ්ටවත්. ඒ තරම් දරුණු ගිනි. කටේ කෙටේරියෙන් කොට යන. දැන් මොකද වෙන්නේ? කාටවත් හර්ට් වෙන්නේ නැහැ තමුන්ගේ වචන වලින්. ඒව සම්මා වෙනවා. Because you have no intention to hurt. There is no cruel thoughts. There is no ill thought. There is no thoughts of wanting the sensual pleasure. So you don't harbor those unwholesome thoughts. So your word will reflect on the nekkhamma, avyapada, avihinsa. Your thoughts also will align with your thinking. Wanting to renounce, having the unconditional loving kindness, having the compassion, those are the things that will come from the words. Bringing peace and happiness even to the others. නිමෙනවා. තමුණුත් නිමිලා අනුන්ටත් නිමෙන්න කියලා දෙනවා. ඒ වචන වලින් ඒකයි වෙන්නේ. ක්‍රියාවත් එහෙමමයි. මෙච්චර කල් ආත්මාර්ථකාමීව මමත්වෙන් ඉන්නකොට කරන්න තියෙන අකුසල් වැඩ ඔක්කොම කෙරුවා. පානාතිපාතෙත් කෙරුවා. මරලා සත්තු කෑවා. කෙලින්ම වැද්දා වගේ මරලා කෑවේ නැත්තම් නුවණක්කාර විදියට අනුන්ට සල්ලි දීලා මාකට් එකට ගෙනල්ලා නෑ මම මැරුවේ නෑ. මොන පිස්සු. මේ විකුණන්න තියෙන හින්දානේ මං අරගෙන කෑවේ. අනුන්ගේ රිරී මාංශත් උරාගෙන බිව්වා. ඒකේ මෛත්‍රියක් නෑ කරුණාවක් නෑ. ඒව තිබුණේ නෑනේ ඔළුවේ. ඉතින් කොහෙද දැනෙන්නේ අර සතාට රිදෙනවා කියලා. ඒ සතා මැරෙන්න කැමති නෑ කියලා. ඌ දුක් විඳින්න කැමති නෑ කියලා. කොහෙද ඒව දැනෙන්නේ? එහෙම සිතුවිලි වැඩ කරේ නෑනේ ඔළුවේ. නෑ මම පව් කරගන්නේ නෑ. මම මොකක්වත් ඉන්න ඕනේ නෑ. මම දෙන දායකත්වයවත් දකින්නේ නෑ. මම සල්ලි දීලා ගන්න හින්දා නේද දෙයියනේ අර අහිංසක සත්තුම අර අහිංසකයව ගිහිල්ලා තරලා පෙළලා මරලා හැම ගහලා ගෙනල්ලා මෙතන කියලා තියෙනවා. මම නේද මේකේ ස්පොන්සර් කියලා දකින්නේ. මම නේද මේ අපරාධ කරන්න මුල් වෙන්නේ කියලා දකින්නේ. මම නේද මේ ට්‍රේඩ් එක ස්පොන්සර් කරන්න කියලා එච්චරවත් මොලයක් නැහැ. මම නේද අනුබල දෙන කෙනා කියලා.
බුදුරජාණන් වහන්සේ අංගුත්තර නිකායේ පෙන්නලා දෙනවා වැඩක් කරනකොට කරන්න පුළුවන් ක්‍රම 4ක්. කෙලින්ම වක්‍රව අනුන් ලව්ව කරවන්න පුළුවන්. අනුන් කරගෙන යන එකට දායකත්ව දීලා උඩගෙඩි දෙන්න පුළුවන්. ඒක ඩිවෙලොප් කරන්න. අනුන් කරගෙන යන එක වර්ණනා කරලා ඉඩ හදලා දෙන්නත් පුළුවන් කරගෙන යන්න. මෙන්න මේ 4 ක්‍රමයකටම කුසලයකට හරි අකුසලයකට හරි දායක වෙනවා. දැන් tamun මල් කඩලා ගෙනිච්ච නැති උනාට පන්සලට කවුරු හරි මල් කඩලා ගෙනිච්චම අත ගහලා ආසාත් කියලා අනුමෝදන් වෙනවා. tamun කරේ නෑ. අර අනුන් කරපු එකට අනුබල දෙන්නේ. ඉතින් එයාට තව අනුබලයක් හම්බ වෙනවා ඊළඟ දවසෙත් මල් ටිකක් කඩන් යන්න. හැමෝම සතුටු වෙනවා. ඒ වගේ තමයි. ඔය මස් මාළු මරණ මිනිස්සු කියන්නේ අනේ අපිට නෙමෙයි මේ කණ්ඩ ගන්න අයව සතුට කරන්න මම මේ කරන්නේ. කොහොමද වැඩි? අපිට නම් ඕනේ චුට්ටයි. මේ අපිට කන්න මගේ පවුලට කන්න මේ ගන්න අය හරි සතුටුයි. යාළුවෝ සතුටු කරන්න මම එකෙන් හරි සතුටු වෙනවා. ගන්න අයටලු මරන්නේ මම මේ කතා කරලා තියෙනවා. කොහොමද වැඩේ? එයාලගේ ඉන්ටෙන්ෂන් එක ගන්න අයට දෙන්න. ඒකයි එයාලා මේ පව්කාර වැඩේ කරලා මරලා ඉවරලා තියන්නේ. ඉතින් අපේ බෞද්ධයාට තේරෙන්නේ මේ අපායට පව් කරගෙන අපායට යන්න යන මනුස්සයන්ව මුදවන්න කරුණාවක් නැහැ, මෛත්‍රියක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නලා දෙනවා ට්‍රේඩ් 5ක් මේ ට්‍රේඩින් කරන්න එපා කියලා. මොනවද? වහල් වෙලදාම කරන්න එපා, මස් මාංශ වෙලදාම කරන්න එපා, අවියායුධ වෙලදාම කරන්න එපා, මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය මද්යසාර වෙලදාම කරන්න එපා, ඒ කුඩු වෙලදාම කරන්න එපා, වසවිස වෙලදාම කරන්න එපා. දැන් අපි දවසක් කතා කරමු. මෙතනදී මේ කියපු දේ නිසා මම එනවා මස් මාංශ වෙලදාම කරන්න එපා. ගනුදෙනුකාරයෙක් නැති වෙලෙන්දෙක් ගැන අහලා තියෙනවද ලෝකෙ කොහෙද? මිනිස්සෙක් වෙලෙන්දෙක් වෙන්නේ කවදටද? ගනුදෙනුකාරයා ඇවිල්ලා ට්‍රේඩින් එක පටන් ගත්තා. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ට්‍රේඩින් එක කරන්න එපා කියලා. ට්‍රේඩින් එකේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. සල්ලි හම්බ කරන මෝඩයා මේ කෙනා සහ ඒකට ඒ සල්ලි ටික දෙන කෙනා. ඒතර මේ අකුසල ට්‍රේඩින් වල ඉන්නේ එහා පැත්තේ මෝඩයෙක්. මේ මිනිස්සයා අනිවාර්යෙන් ඔය එපයි කියපුවා කරාම ඔතන මා ගැඹුරු අකුසල් කර්ම සිද්ධ වෙනවා. අනුන්ට හිංසාවක් කරලා ඒ මිනිහත් යනවා අපායට. ඕකට උදව් කරන්නේත් මෝඩයෙක්ම විතරයි. මේ මිනිස්සයා අපායට යන්න ඉන්න මිනිස්සෙක් අපායට යනවා නේද දෙයියනේ කියලා ඒක දකින්න නැති මෛත්‍රියක් නැති කරුණාවක් නැති මිනිස්සෙක් විතරයි ওই මෝඩ වැඩක් කරන්න ගිහිල්ලා සල්ලි දීලා අනුබල දීලා උදව් කරන්නේ. බෞද්ධයෝ කියනවා මීට වඩා අවදි වෙන්න ඕනේ. මීට වඩා නුවණ පාද ගන්න ඕනේ. මේ ධර්මයේ තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ සද්ධර්මයේ. හිපොක්‍රිට්ස්ලා වෙලා බෑ. හොඳට තේරුම් ගන්න. අපි පව් කරගත්තේ නැතුවට දුකක් අවබෝධයක් නැද්ද දෙයියනේ? දොස්තරලා හෙල්දිවට ඉන්න මිනිස්සුනේ. ඇයි අර කොරෝනා ලෙඩු බලන්න යන්නේ? ජීවිතයත් අත මරණයත් තමුන්ගේ ජීවිතය මරණයට දාලා ඉවර වෙලා ඇයි එච්චර රිස්ක් එකක් අරන් අර ලෙඩෙක්ට බෙහෙත් කරන්න යන්නේ? බෝවෙන රෝගයක් තියෙන ලෙඩෙක්. අනුකම්පාවට, මෛත්‍රියට, කරුණාවට අර මනුස්සයට පිහිට වෙන්න. අපිට නැද්ද ඒක මේ අපායට යන්න හදන මිනිස්සුયો ගැන? මේක වටිනවද බෞද්ධයට කරන්න? මෙච්චර දැනගෙන මේ මිනිස්සු ඒව පව් කියලා දන්නේ නැති නිසා ඒව කරන්නේ. මෙච්චර මේක පවක් කියලා දන්න අපිට වටිනවද ඒකට සපෝට් කරන්න? ඒකට අනුබල දෙන්න. ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කරන් යන පඩි ගෙවන්න. තව කැලෑ ටික කපලා තව හොඳට ෆාම් ටික දාගන්න, ලෝකේ විනාශ කරන්න අනුබල දෙන්න වටිනවද? දිවට වහල් වෙලා. හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. සම්මා සංකප්පේ හරියට වැඩෙනකොට මෛත්‍රී උතුරලා එන්න ගන්නවා, කරුණා උතුරලා එන්න ගන්නවා. සියලු සත්වයෝ දුකට කැමති නෑ කියලා තේරෙන්න ගන්නවා. සියලු දෙනා මැරෙන්න බයයි කියලා තේරෙන්න ගන්නවා. එතකොට එයාගේ ක්‍රියාව කිසි කෙනෙක්ට එයා හිංසාවක් පීඩාවක් කෙලින් කරන්නේත් නෑ, වක්‍රව කරන්නේත් නැති තැනට එයා පිරිසිදු වෙනවා. එයා පංචශීලෙ පිහිටනවා. හරියට පංචශීලෙ පිහිටන්නේ මෙන්න මේ සම්‍යක් දෘෂ්ටියට ආවට පස්සේ. අනුන්ගේ ජීවිත හොරකම් කරන්නේ නෑ, හොරකම් කරන්න අනුබල දෙන්නේ නෑ, අනුන්ව රවට්ටන්නේ. බලන්න මාළුවට ආදරයටද රැම දාන්නේ කන්න. නපරෝ පරන් නිකුබ්බේත කියලා කියනවා අන්න කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ. කිසිවකු නොමරවටාවා. මේ මොන රැවටිල්ලක්ද මේ කරන්නේ සත්තු සිව්පාවන්. ඔය කන්න බොන්න දීලා ලස්සනට බලාගන්නේ මේ උන් හැදෙන්න තියෙන ආසාවටද? උන්ට තියෙන ආදරයටද? නෑ, මරාගෙන කන්න. දවස එනකම්. උන් ඒක දැනගත්තා නම් මේ උන්ව රවට්ටනවා කියලා එක දවසක් ඔය තැනක හිර වෙලා ඉඳී නෑ. මේවා ඇප්ලයි කරගන්න ජීවිතේට.
හිපොක්‍රීට්ස්ලා වෙලා හරියන්නේ නැහැ. මේ අකුසල කර්ම මේ ජෙනරේට් කර කවදාවත් පංච නීවරණ අයින් කරන්න බෑ. තමුන්ගේ දිවට කනට නහයට මේ ඔක්කොටම වහල් වෙලා එක්ස්කියුසස් හදාද කබර ගොයාවත් තල ගොයා කරගන්නවලු කණ්ඩෝන්නේ. කිතුල් ගහට නැගිටිනවා කියනවලු තනකොළ කපන්න. ඒ කතා කිය තමුන්ගේ හිත තමුන් රවට්ටගෙන රහත් වෙන්න නම් බෑ. පැවිදි අපිට මොනවා කෑවත් කමක් නැහැ. මොකද අපි ගිහිල්ලා සල්ලි දීලා ගන්න. අපි ඔය අයට කියන්නේත් නැහැ අපිට මෙව ඕනේ කියලා. ඔය අය කරගන්න කර්මයට අකුසලයට අපේ කිසි දායකත්වයක් නැහැ. අපිට ඕන දේ පාත්‍රයට දාන දේ බලන්න කිව්වා. උඩින් වැටෙන්නේ. අපිට කිසි දායකත්වයක් නැහැ. ඒත් බලන්න බුදුරජාන් වහන්සේ අපිව අකුසලෙන් බේරෙන ක්‍රමය. ඒත් මොනවා කන්න එපා කියලා නොතිබුණා. මෙන්න මෙතෙන්දි කියනවා පාත්‍රය වහන්න ඕනේ කියලා. කොතනද? යමෙක් කියනවා නම් අනේ ඔබ වහන්සලාටමයි මේ මස් මාළු ටික මේ උන්ව මරලා කරලා හදලා මේ රසට හැදුවේ ඔබ වහන්සලාටමයි පූජා කරන්න කියලා. වහාම පාත්‍රය වහන්න ඕනේ. We can't accept that. අන්න බලන්න. ඒ මොකද අර මෝඩයා කරපු අකුසලයට සම්බන්ධ නොවී ඉන්න නිසා. අපි සම්බන්ධ වුණොත් ඒක අපි සම්බන්ධයි. ඒ අකුසලේ. ඊට පස්සේ නිකමඩ හරි එයාලා එහෙම කියන්නේ නැහැ. හැබැයි ඇහෙනවා පැත්තකින්. කවුරුහරි කියනවා නිකන් ඇහෙනවා මෙව්ව මේ තානෙටමයි හැදුවේ කියලා. අපිට ගන්න තාන. අපිට හිතෙන්න ගන්නවා. අපිට කවුරුත් මූණට ඇවිල්ලා කියන්නෙත් නැහැ, දැක්කෙත් නැහැ, කනට ඇහුනෙත් නැහැ. හැබැයි නිකන් හිත වැඩ කරනවා. මේ මිනිස්සු මේ අපේ දානෙටමයි මේ හදලා තියෙන්නේ කීකී ඔන්න දැන් වැඩ කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන සැකයක් හරි උපදිනවා නම් ගන්න එපා. ඒක තහනම් විනේ. මේකට කියනවා ත්‍රිකෝටික පාරිශුද්ධ මාංශ කියලා. මේවා මේ ගිහියන්ට අදාළ ඒවා නෙමෙයි. මේක ආඳ ගන්නවා මේ ගිහියෝ ටික. පැවිද්දා කියන්නේ ගිහියා කියන්නේ අහසයි පොළොවයි වගේ දෙන්නේ. ගිහියා කාමභෝගී ජීවිතය ගත කරනවා. කාමයේ මේරිලා පැවිද්දා කියන්නේ කාමෙන් එතර වෙලා යන කෙනා. යාගේ චර්යාව සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. එයාට දාලා තියෙන විනය නීති ටික මේ ගිහියට ආදේශ කරන්න බෑ. ගිහියට තියෙනව පැවිද්දට බෑ. කච්චි ඒ පැත්තව මේ පැත්තට ගන්නවා එක්ස්කියුසස් වලට මේ පැත්තව ඒ පැත්තට ගන්නවා පිස්සු තමයි ඉතින්. එහෙම නැතුව මේක හරියට තේරුම් ගන්න. පැවිද්දාගේ නීති රීති තියෙන පැවිද්දට. ත්‍රිකෝටික පාරිශුද්ධ මාංශය අදාළ වෙන්නේ පැවිද්දට. එතන බලන්න බුදුරජාන් වහන්සේ මොනතරම් පැවිද්දව ආරක්ෂා කරුවද කියලා අහක යන මෝඩේ කරන පවටවත් දායක වෙන්න දුන්නේ නැහැ. දවසක හිතේ වැඩ කරන්න ගන්නවා. හිත පිරිසිදු වෙන්න අපි මෛත්‍රී සහගත වෙන්න අපේ හිත වැඩ කරන්න ගන්නවා මේවත් එක්ක. එදාට හිත කතා කරනකොට ගැලවෙන්න බැරුව යනවා පසුතැවි. ඒ නිසා පසුතැවෙන වැඩ කරගන්න එපා. අනුන්ට හිංසා පීඩා කරන්න එපා. අපි දන්නවා නම් අපි දුක් විඳින්න කැමති නැහැ කියලා. කිසි කෙනෙක්ට දුකක් දෙන්න හිතන්න එපා. ඥාති මඤ්ඤේත කච්ච චිනං කංචි ව්‍යාරෝසනා පටික සංඥා ඥාඤ්ඤ මඤ්ඤස්ස දුක්ඛ මිච්ඡය. කිසි කෙනෙකුන් කිසිවකු නොම රවටාවා කිසිවන් කිසිවකුට නොම අවමන් නොකරේවා කිසිවකුට තරහ සිතකින් හෝ මොකකට හරි කිසිවකුට දුකක් දෙන්න නොම සිතාවා කිසිවකුගේ සැපකට ඊර්ෂ්‍යා නොසිතාවා සුඛිනෝ වාකේමිනෝ හොතු සියල්ලගේ සැප කැමති වෙත්වා සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා. ඔන්න මෛත්‍රිය වඩන ක්‍රමය. ඔන්න මෛත්‍රිය ටෙක්නික් එක. කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය. මේක මේ බන්සලට ඇවිල්ලා සුදු ඇඳගෙන මේ අත් දෙක තියාගෙන ඉන්න වෙලේට විතරක් දොඩ ඉන්න එක නෙමෙයි. You have to practice in your life. You have to incorporate it into your day-to-day life. You have to incorporate into your thoughts. Then you will see the difference in how this affects us. And මේ හරි ක්‍රමයට හිතන්න ගත්තාම අව්‍යාපාද සංකප්ප, අවිහිංසා සංකප්ප, thoughts of unconditional loving kindness, thoughts of compassion. When you start to develop that, we start to develop the sensitivity for the others' suffering, others' life, others' struggles, even the little being, the insect, the animal, the trees, the earth, the environment, the people you like, you don't like, you start to see them in a different light and you start to become very gentle, very loving kind, very compassionate. Because you see everyone is suffering and you don't want to double up their suffering and get that back to your side. අපි අනුන්ට කරන දේ අනිවාර්යෙන් කරකිලා අපිට එනවා. අපි කාව හරි ස්ට්‍රෙස් කරුවොත් අනිවාර්යෙන් ඒ ස්ට්‍රෙස් එක අපිට එනවා. ඒක තමයි මේ වෙන්නේ දැන්. මෝඩියෝ වගේ හැසිරුණා ලෝකෙම ස්ට්‍රෙස් වෙනකන් ස්වභාව ධර්මයේ ස්ට්‍රෙස්, සතා සිව්පාව ස්ට්‍රෙස්,
මනුස්සයෝ ටික ස්ට්‍රෙස්. අනිවාර්යෙන්ම මටත් ස්ට්‍රෙස්ෆුල් විදිහට තමයි ජීවත් වෙන්නේ. මේක රිවර්ස් කරගන්න නම් we have to start from ourselves. We can change ourselves. We can't change the world. We can't change others. But you can change yourself. How you change is starting from the Samma Drishti. And taking control of your thoughts. Not allowing all the stupid thoughts to go on here. But wisely choosing only the wholesome thought to develop in your mind. And seeing the connection in your speech, in your action, the way you live. එතකොට මෙන්න මේ සම්‍යක් දෘෂ්ටියට ආවට පස්සේ තමයි යමෙක් දස අකුසලෙන් මිදෙන්නේ. හරියට පංචශීල රැකගෙන දස අකුසලෙන් මිදෙන්නේ සෝවාන් වෙච්ච කෙනා. සම්‍යක් දෘෂ්ටියට එනවා කියන්නේ සෝවාන් වෙනවා කියන්නේ. Stream mantra. Then only you start to practice only this wholesome deeds. You will avoid in the maximum way to do the unwholesome things. කෙනෙක් අහලා තිබුණා මේ සෝවාන් වෙච්ච කෙනා පව් කරනවා කියලා තියෙනවා මොනවද නොකරන පව් කියලා. කරන්නේ නැත්තේ පව් 6යි. එයාගේ අතින් ගැඹුරු ආනන්තරීය පාප කර්ම ටික වෙන්නේ නැහැ. Because he is in control of the emotions. එතකොට බුදු කෙනෙක්ගේ ලේ සොලවන්නේ, රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් මරන්නේ, රේප් කරන්නේ, මව මරන්නේ, පියා මරන්නේ, සංඝ බේද කරන්නේ, චචාබිඨානන් අබබ්බුකත් මේ දරුණු ආනන්තරීය පාප කර්ම ටික කරන්නේ සෝවාන් වෙච්ච කෙනා. සම්‍යක් දෘෂ්ටියේ තියෙන කෙනා. හැබැයි ඊට මෙහායින් එයා දස අකුසලෙන් වෙන් වෙනවා. අර සම්‍යක් දෘෂ්ටිය වඩන මට්ටමට. සම්‍යක් දෘෂ්ටිය වැඩෙන මට්ටමට සම්මා සංකප්ප පිහිටනවා. සම්මා සංකප්ප පිහිටන මට්ටමට සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව වැඩෙනවා. මේක දකින්න ඕනේ. මේක වැඩෙන තරමට මෙව ටික වැඩෙනවා. මේක වැඩෙන තරමට මෙව වැඩෙනවා. ඒකට එයාගේ ඒ අවබෝධයේ වැඩෙන මට්ටමට දස අකුසලෙන් අයින් වෙනවා. අවබෝධයේ වැඩෙන මට්ටමට දස කුසලයේ පිහිටනවා. ඒ මට්ටමට. එතකොට ඔන්න එයා පංචශීලයේ හරියට රකින්න කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. අවබෝධයෙන් යුක්තව. ඒ අවබෝධය තමයි කවුරුත් දුක් විඳින්න කැමති නැහැ. එහෙනම් මං කිසි කෙනෙකුට දුකක් නොදෙමි. මම දුක් විඳින්න කැමති නැහැ. එහෙනම් මං අනුන්ට දුක් දෙන්නේ නැහැ. මේ පංචශීලය තියෙන්නේ අත්ූපනායක ධම්මපරියාය පදනමක්. පංචශීලය කියන එක තියෙන්නේ අත්ූපනායක ධම්මපරියාය පදනමක්. අනුන්ව තමුන්ට සමාන කරලා බලලා තමුන්ව අනුන්ට සමාන කරලා බලලා. Only when you get into other shoes you will feel how it is. Otherwise you don't feel, you don't know how it feels to them. මෙන්න මෙහෙමයි අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. අනුන් ගැන හිතලා. ඒක තමයි මෛත්‍රිය කියන්නේ. මෙච්චර කල් ජීවත් වුණේ කොහොමද selfishly ඥාණයෙන් යන්න දෙනවා. මම උගත මම ජගත මම තමයි වැඩකාරයා මම තමයි මෙතන ඉන්න ඕනේ. අනිත් අයට අර මොනවද අහසින් පාත් වෙනව පාත් වුණත් කමක් නැහැ. මම ඉන්න ඕනේ. මම ඔච්චරයි ඉතින්. ඉතින් මොකක්වත් වෙනුන්නේ නැහැ. මොන මෛත්‍රියක්වත් නැහැ, කරුණාවක්වත් නැහැ, මොන සීලයක්වත් නැහැ, මොනවත් නැහැ. සතෙක් තිරිසනෙක් අමනුස්සෙක් ඇතුලේ ඉන්නේ. නමුත් මේ පාත් එකට ආව තමයි මිනිස්සයා හොඳ මිනිස්සෙක් වෙන්නේ. අන්න අපි හොඳ කරනවා. හොඳටම හොඳ කරනවා. පිරිසිදු කරනවා. ඒ සමග්ගෝ විසුද්ධිය. මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තමයි අපිව පිරිසිදු කරන මාර්ගය. බාන්න හිත අවබෝධය වැඩිච්ච හැටි හිත පිරිසිදු වෙනවා. හිත පිරිසිදු වෙන හැටි වචනේ පිරිසිදු වෙනවා. ක්‍රියාව පිරිසිදු වෙනවා. ජීවත් වෙන විදියත් පිරිසිදු වෙනවා. වෙනදා අනුන්ට හිංසා කරලා පීඩා කරලා සල්ලි හම්බ කරා නම් දැන් ඒක කරන්නේ අනුන්ට හිංසාවක් පීඩාවක් වෙන විදිහට ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. මෙයා ධාර්මිෂ්ඨව ජීවත් වෙන්න ගන්නවා. සම්මා ආජීවය කියන්නේ ඒකයි. ඒක දිවි පැවැත්ම පිළිවෙල වෙනවා. ඒක නිවීමට මුල් වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න සෝවාන් වෙච්ච කෙනාගේ ලක්ෂණ ටික තියෙන්නේ. අවබෝධය වැඩිච්ච හැටි, සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වෙච්ච හැටි, එයාගේ සීලබ්බත පරාමාස දුරු වෙනවා. සීලබ්බත පරාමාස තමයි මිච්ඡා වාචා, මිච්ඡා කම්මන්ත, මිච්ඡා ආජීව. ඕක තමයි හැමෝටම තියෙන්නේ. සෝවන් වෙලා නැති මෙහායින් ඉන්න හැමෝටම. සීලබ්බත පරාමාස දුරු වෙනවා කියන්නේ සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව කියන මේ ආර්යකාන්ත සීලය පැන නගිනවා ඇතුලෙන්. This is autonomous. වෙනදා සිල් රැක්කේ අනුන් කියපු හින්දා. ඒක ඇවිල්ලා heteronomous.
දැන් සිල් රකින්නේ සමුන් දැනගත්ත වැඩේ. මෙහෙමයි දුක හටගන්නේ. මෙහෙමයි දුකෙන් මිදෙන්නේ. එහෙනම් මේක කළ යුතුයි. ඒ ඇතුළෙන්ම සමුනුත් දුක් විඳින්න අකමැති, දැන් අනුන්ටත් දුක් දෙන්න අකමැති, ඇතුළෙම අවබෝධයෙන් මේ වැඩේ කරගෙන යනවා. අර සම්‍යක් දෘෂ්ටියට. එතකොට මේ සම්‍යක් දෘෂ්ටියාම සක්කාය දිට්ඨිය නැති වෙනවා. සම්‍යක් දෘෂ්ටිය පහළ වුණාම සීලබ්බත පරාමාස නැති වෙනවා. ආර්යකාන්ත සීලය හටගන්නවා. සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව. එතකොට විචිකිච්ඡාව නැති වෙනවා. ඒ කොහොමද? සම්මා සංකප්පය වැඩෙනවා. සම්මා සංකප්පය වැඩෙන මට්ටමට මෙයාගේ විචිකිච්ඡාව දුරු වෙනවා. ඔන්න සෝවාන් වෙච්ච කෙනාගේ මුල් සංයෝජන තුන දුරු වෙනවා. සම්මා සංකප්පය වැඩෙනවා. සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව වැඩෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි සෝවාන් කෙනා හිතන්නේ, කතා කරන්නේ, වැඩ කරන්නේ. ඒක තමයි මේ පෙන්නලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ සම්මා වායාම. දැන් මේ තැනින් සැනසලා ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. හැම තිස්සෙම නූපන් අකුසලේ උපදෙන්න දෙන්නේ නැතුව ඉන්න ඕනේ. උපන් අකුසලේ අයින් කරන්න ඕනේ. නූපන් කුසලේ වඩන්න ඕනේ. උපන් කුසලේ රැකගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට හතරයි හරි. මට වෙලා තියෙනවා. Do you all have time? You want me to continue or break this to next time? No, yes, please go ahead. Sadhu, sadhu, sadhu. There is nothing like listening to the Dhamma. Best thing you can hear to your ears is the Dhamma. That is the thing will close the door to the four lower realms and take you up. This the Dhamma. Ekai Buddhajan Vansa Sara Sankalpayak Lakshak Mululle Perum Piruwe Duk Vinde Apita me duken midenna para කියලා දෙන්න. අද බෞද්ධයාට කාලේ නැහැ මෙච්චර මේ සාරා සංකල්ප ලක්ෂයක් මුල්ලේ පෙරම් බුදුරජාන් වහන්සේ කියපු ධර්මය අහන්න. ධර්ම දේශනාවට එන්න ඉස්සෙල්ලා කියන විනාඩි 5යි පැයයි. කොහොමද වැඩි? පැය 23ක් තියෙනවා කාමයේ බැහැගෙන නාන්න. පැය 23ක් තියෙනවා අනුන්ට උගුල් අටවන්න. කරන්න පුළුවන් තරම් ඔක්කොම කුහක වැඩ කරන්න, නපුරු වැඩ කරන්න, තරහ ගන්න, කෑකෝ ගහන්න, බැන ගන්න, ටීවී බලන්න, නිවුස් අහන්න, රටේම තියෙන උපදුක්කට පැය 23ක් තියෙනවා. බන කියන්න මේ නිවාස පැයකින් පුළුවන්. So I really appreciate your understanding on this. ධර්මය තේරෙනවා නම් තේරෙයි අපිට ජීවිතය දෙන්න පුළුවන්. අපි එහෙම කැප කෙරුවොත් තමයි අපිට මේකෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒ තරම් වටින දෙයක් මේ. මෙතනින් විතරයි ගැලවෙන්න පුළුවන්. අවාසනාවට බෞද්ධයර වෙලා නැත්තේ බණ අහන්න. තමුන්ගේ හිත දිහා බලාගෙන භාවනා කරන්න වෙලාවක් නැහැ. පැය 23 24න් වෙලාවක් නැහැලු 24ම එම්ප්ලොයිඩ්. අපාය පැත්තට යන්න වැඩ කරගන්න. මොන අපරාධයක්ද? ඉතින් කෙසේ හෝ වේවා සාදු 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 for sacrificing your time to listen to the Dhamma. This will only benefit you. එතකොට ඔන්න දැන් සම්මා වායාමයට එනවා. සම්මා වායාමයේ තමයි not allowing the unarisen, unwholesome thoughts to alive. You need to put effort. Now you just can't live, just stay with the samyak drushti. ඒක වැඩෙන්නේ තව අවබෝධය වැඩි දියුණු වෙන්නේ තව මහන්සි වුණාම. මහන්සි වෙන ප්‍රමාණයට මේක වැඩි වෙනවා. ඒතරේ මහන්සි වෙන්නේ මොකටද? To get rid of the arisen, unwholesome thoughts. You just can't entertain them. Now you know from Samma Sankappa, look into the Dveda Vitakka Sutta, you saw the unwholesome thoughts. Kama Vitarka, Vyapada Vitarka, Hinsa. Those are the nasty things, the unwholesome things that will bring downfall to you. එතකොට ඔන්න දැන් ඒ සිතුවිලි වලට අපි ඒ අකුසලේ නගින්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. If you see any unarisen, unwholesome thought, you have to quickly straight away get rid of it without entertaining it. Then you just can't keep on doing this, no. You have to make sure to stop it. Put a plug.
So how? Samvara. Samvara means you have to make sure you will not allow the unarisen, unwholesome thought to arise. Otherwise, there's no ending in keeping, removing. මුළු ජීවිතේම ඉතින් කුණු අතු ගගා ඉන්න ඕනේ ජනල් දොරවල් ටික දාලා අහලා මේක ස්ටෙරයිල් කරගත්තේ නැහැ. ඒ ස්ටෙරයිල් කරගන්නවා එන්වයරන්මන්ට් එක ස්ටෙරයිල් කරනවා වගේ වැඩක් තමයි කුණු වැටෙන්න දෙන්නේ නැතුව මේ ආයතන ටික සංවර කරගන්න. ඒකට කියන්නේ සංවර කියලා. Not allowing the unarisen, unwholesome thoughts to arise. So you guard your senses. Because when you become a slave, you didn't guard the senses. You just became a slave when all the unwholesome thoughts started proliferating from there, getting addicted to this. Then on guard karanna ganwa senses tika. You only use your eyes when you want. You only use your ears when you want. You only use your senses wisely when you want to. You only employ them to get to the destination you want to go to. එව්වට ඕන විදියට අදගෙන යන්න දෙන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙම අපි මේ senses guard කරලා ඉන්නකොට when you don't entertain them, slowly reduce වෙන්න ගන්නවා අපේ මේ කාමච්ඡන්දය, කාම විතර්ක. Then you will Prahana, Samvara Prahana. The second one is the one that I spoke first for you to be able to understand easily. Prahana means eliminating from the arisen, unwholesome thought. You have to straight away kick it out, get rid of it. Because you now saw the adinava, if you harbor these unwholesome thoughts, it will give the qualification for you to live in hell here and now. That's the only thing they will help you, this unwholesome thought. So Buddha says, if I give permission for you to kill something straight away, destroy something straight away, monks, it is this unwholesome thoughts. So you are not to go and kill and destroy others, but you are to kill and destroy these unwholesome thoughts, because that's the thing can done the most damage to you. So prahane karanno. Now guarding the senses and elimination, prahana. Then now when you keep on doing this, your mind will get pure. This is the samatha way. When you keep on sweeping, it will get pure. So until you keep on doing this, guarding your senses and eliminating, you can stay in a good samadhi. ඒ කියන්නේ පංච නීවරණ අයින් වෙනවා. දැන් පංච නීවරණ හැදෙන්න හේතු නැහැ. Because you're removing the causes. What brought all these emotions? The emotions can't come because you're not developing and entertaining the unwholesome thoughts. Nor you allow them to breed, nor you allow them to come in, and you even stop them from coming, the unborn ones. එතකොට මනස දැන් පිරිසිදුයි. මේක එනවා හොඳ සමාධියට. But it can reverse. The minute you go, hari lassana show මට ඕනේ. ඇදිච්ච හැටිය කාමෙට අහසින් යන තාපසයා බිමට වැටෙනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. So this is reversible. The best part is how this becomes non-reversible is from this step. Kusalassa upasampada. Sabba papassa akaranam. It cleans you, purifies you. But that itself is not enough. Kusalassa upasampada. How? You have to bring up the nupang kusale. And nupang kusal vadana. Bring up the unarisen wholesome. Then you have to continue developing the arisen wholesome thought until it comes to maturity. ඒක තමයි අනුරක්ෂණ. භාවනා අනුරක්ෂණ. නූපං කුසල් උපදවන්න ඕනේ. ඒක තමයි භාවනා කියන්නේ. උපං කුසල රැකගෙන යන්න ඕනේ. අනුරක්ෂණය කරන්න ඕනේ. So there is 4 steps in this Samma Vayama. Samvara, Prahana, Bhavana, Anurakkhana. Guarding your senses, eliminating from the memory if the unwholesome comes. Then Kusala Supasampada. Bhavana. Kusale Vadandoni. Developing the wholesome. What is wholesome? Buddha says Sapta Bojjanga. Monawada me kusal kiyan. And kusal කියන එක ඉස්සලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. මිනිස්සු මේ ස්කූල් එකට කන්න දීලා
මනුස්සයෙක්ට මේ ඔය චූටි මොකක් හරි කියලා කියන මං හරි කුසල් කරගන්න. සප්ත බොජ්ජංග වඩනවට තමයි කුසල් වඩනවා කියන්නේ. භාවනා කරනවා කියන්නේ. මේක තමයි විදර්ශනාව වඩනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ නූපං කුසල් වඩනවා කියලා කියන්නේ භාවනාව කියන්නේ අන්න තියෙනවා සබ්බාසව සූත්‍රයේ මේ සප්ත බොජ්ජංග වැඩි. කුසලස් උපසම්පදා කියන්නේ සප්ත බොජ්ජංග වැඩි. සප්ත බොජ්ජංග වඩන්නේ කොතනින්ද? සම්මා සතියේ. සම්මා සති. සම්මා සතිය පටන් ගන්න කොහෙන්ද? අන්න අර සතර සතිපට්ඨාන. කොහොමද? කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා. There you go. Now we have to come back to the beginning. You can't do this සතර සතිපට්ඨාන without having සම්මා දෘෂ්ටි. මිනිස්සු අද සතර සතිපට්ඨානෙ වඩනවානේ හැමතැනම. සතිපට්ඨාන මොකද අනික ඒක මදිකම. හිත පිරිසිදු කරන එක මදිකම. ඒක low grade වැඩක්. ඒ සතර සතිපට්ඨානෙ වඩන්න ඕනේ. ඒ බුදුරාමතුන් කියවනේ සතර සතිපට්ඨානෙ වැඩුවොත් ඵල දෙකයි තියෙන්නේ. either you get become an අනාගාමි or an අරහත්. අපි සතර සතිපට්ඨානෙ වඩ. හැමදාම වැඩෙනවා. මරණකොනුත් වඩනවා. මැරෙනකොනුත් වඩනවා. රහත් වෙච්ච කෙනෙක් නෑ. ඇයි? කරන්න බැරි වැඩක් කරන්න. සම්මිය දෘෂ්ටිය නැතුව සතර සතිපට්ඨානෙ වඩනවා. සතර සතිපට්ඨානෙ වඩනවා කියන්නේ කය දිහා බලාගෙන ඉන්න එකවා. වේදනාව දිහා බලාගෙන ඉන්නකවා. චිත්තය දිහා බලාගෙන ඉන්නකවා. ධම්මේ දිහා බලාගෙන ඉන්නකවා නෙමෙයි. You're focusing on these four places, putting the attention to see this internal chain reaction. So you start to see what's happening inside and how the stresses come to be, how the dukkha comes to be. Then only you start to see it from within. That's why you pay attention to this place, not to watch the breath. What do you gain from watching the breath by sitting in one place? කායානුපස්සනාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ හුස්ම කයක් කියලා ගන්නවා. The reason is it's connected system gets connected from this breath. There is a connection between the nervous system and the breath. හරියට සංවර ප්‍රහාණ කරනකොට අර සම්මා වායාමයේ පළවෙනි steps දෙක හරියට කරනකොට you come into a very relaxed state where you can't even feel your body because you are in the samadhi dhyana, but it's a samatha samadhi. So when you can't feel the body, how can you do the kayanupassana? So Buddha is taking the breath at that time to someone in that state. The breath becomes the body because the breath almost similar to the body because it will show how the body is, the state of the body. When your body is agitated, when your mind is agitated, your breath is very long. When your body is relaxed and calm, your mind is calm, the breath is very subtle and soft. That's the connection. So you focus to the breath, not to watch the breath, to see the internal state, what the inside is, because you can't see the mind from a mirror. You can't see the mind directly. You're using this breath as a mirror to see what's going on. So the minute you see the changes in the breath, you know, there was a dirty thought. There was a problem here. That is right. It is getting more and more peaceful. So you understand, you start to see within what's happening within using this breath. හැටියට අරගෙන යනකොට මේකේ ස්ටෙප්ස් 16ක් තියෙනවා. සතර සතිපට්ඨානයේ වඩන ආනාපාන සතියේ ස්ටෙප්ස් 16ක් තියෙනවා. බලන් ඉන්නක නෙමෙයි මේ කරන්නේ. ඒක කන්නඩියක් වගේ අරගන්නේ ඇතුළ බලා ගන්න. එතකොට ඒ ඇතුළ පේනකොට ඔන්න ඒකෙන් අපි කායානුපස්සනාවෙන් වේදනානුපස්සනාවට මාරු වෙනවා. ඒකෙන් චිත්තානුපස්සනාවට, ඒකෙන් ධම්මානුපස්සනාවට මාරු වෙනවා. මෙතන කරන්නේ මොකක්ද? අර internal reaction එක, chain reaction එක අන්න දැන් දැක stimulate වෙච්ච හැටි ඒක වැඩ කරනකොටම ඇහෙනකොට, දකින්නකොට, දැනෙනකොට, දැනගන්නකොටම අන්න මන පටන් ගන්නවා සිතුවිලි හදන්න. විඥාන මනෝ විඥානේ පටන් ගන්නපු හැටි ඔන්න මනෝ එක ඇක්ටිවේට් වෙනවා. ඔන්න දැන් මනසේ වැඩේ පටන් ගන්නවා. සිතුවිලි හදන්න පටන් ගන්නවා. concepts හදන්න පටන් ගන්නවා. මේක තමයි ධම්ම කියලා කියන්නේ. ඇහැට රූප, කනට ශබ්ද වගේ මනට ධම්ම අහුවෙන්නේ. මනෝ පුබ්බංග මා ධම්ම. අපි
වහන්සේ ඔළුවේ වැඩ කරපු එක. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා දුන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට අවබෝධ වෙච්ච ධර්ම. ඒක capital D වලින් denote කරන. ඒක ධම්ම. සාමාන්‍ය මිනිස්සුගේ ඔළුවේ වැඩ කරන අදහසටත් පාලින් කියන්නේ ධම්ම. ඒක අපි simple D වලින් denote කරනවා. මනෝ පුබ්බංග මා ධම්මා. ඒක මේ බුද්ධ ධම්ම ගැන නෙමෙයි. මනස වැඩ කරන විදිය. මනෝ සෙට්ටා මනෝමය. මේක මනෝමයයි කිව්වා. මේ මනසේ වැඩ කරන අදහස තමයි leader. The way it goes, the rest follows. මනසාචේ පදුට්ඨේන මනස කිලුටුණන් වැඩේ ඉවරයි. තතෝ නන් දුකමන් වේ. අන්න හම්බ වෙනවා ස්ට්‍රෙස්. මනසාචේ පසන්නේන මනස පිරිසිදුයි නම් තතෝ නන් සුඛමන් වේ. ඔන්න සැප විඳින සීක්‍රට් එක. මනස වැඩ කරන අදහසට තමයි ධම්ම කියලා කියන්නේ. එතකොට ධම්මානුපස්සනා කියන්නේ මේ මනස වැඩ කරන විදිය බලන. බුදුරජාන් වහන්සේ දිහා බලන් ඉන්නව නෙමෙයි. බුද්ධ ධම්ම පොත අතට අරන් බලන් ඉන්නව නෙමෙයි. ධම්මානුපස්සනාව කියන්නේ. ධර්මයේ කී රිෆ්ලෙක්ට් කර ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි. ඇතුලේ ධර්මේ බලන. How this process works. How this is creating the stress suffering. How these things paticca samuppannව වැඩ කරන්නේ. හේතුම් පටිච්ච සම්භූතං හේතු බංගා නිරුච්චති. මේ අපි අර අතන්දි අහපු කතාව මේක පටිච්ච සමුප්පන්නයි මෙහෙම වෙද්දි පංචස්කන්ධය අවිද්‍යාව හරහා ගියොත් උපාදානය වෙනවා එතෙන්දි දුක හට ගන්නවා මම උපදිනවා ඔක්කොම ටික ඒවලේ තියරිටිකල්නේ ඇහුවේ මෙන්න මේ සතර සතිපට්ඨානේ වඩන්නේදී තමා තුලින් දැක ගන්න පුළුවන් so it becomes a truth for oneself now no one can shake you you have seen the truth now you start to see wow මම නෙමෙයි දුක හදාගත්තේ මම හැදිච්ච හින්දානේ දුක හැදුනේ මෙතනින් නිදහස් වුණාම මේක ඇක්ටිවිටි එකක් දැක්කම වැඩේ ඉවරයි. ඒ process එක තමයි සතර සතිපට්ඨානේ සම්මා සතියෙන් පටන් ගන්නවා. සති කියන එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ සතර සතිපට්ඨාන. සති ධම්ම විචය. මෙන්න මේ ධර්මය තමයි අපි කරක බලන්නේ. ඇතුළ බලනවා. මේක හරියට නිකන් මෙච්චරකල් කරුවලේ තිබිච්ච තැනකට ටෝච් එකක් ගහනවා වගේ වැඩක් තමයි මේ සතර සතිපට්ඨානෙ වඩන්න මේ සතර පොළට අවධානය යොමු කරන. අවධානය යොමු කරාම ඔන්න දැන් ලයිට් වෙලා එනවා. ඉතින් එතකොටත් අහක බලන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. You have to pay attention to that. ඒක තමයි ධම්ම විචය කියන්නේ. එතකොට ඔන්න දැන් ඇතුලේ තියෙන දේ දකින්න මෙච්චරකල් කරුවලේ මේක උනේ. තරහ ගියා දන්නේ නැහැ, සිතවිලි ආව ගියා දන්නේ නැහැ. පංචස්කන්ධේ වැඩ කරනවා දන්නේ නැහැ. අන්න දැන් දන්නවා. දැන් අවබෝධ වෙනවා. දැන් මේකේ ප්‍රතිඵලත් පේන්න ගන්නවා. මේක චේන් රියැක්ෂන් එකම පේන්න ගන්නවා. ධම්මවිචේ. දැන් ඔන්න ඇත්ත පේන්න ගන්නවා. මෙච්චර කල් දුක හටගත්ත අරයට බැන්න ඔයා හින්දා තමයි මම දන්නකන් රටට ලෝකෙට බැන්න තමුන්ගේ දුකට. ජනාධිපතිව හරි අල්ලගන්න. දැන් ওই මැරෙන්නේ ඔක්කොම කරන්නේ අනුන්ගේ කර්මඵල විපාක තමයි අපි මේ විඳින්නේ. මගේ ඒක නෙමෙයි. මගේ තණ්හාව නෙමෙයි. මෙන්න දැන් දකින්න තමුන්ගේ තණ්හාව තමුන්ට කරපු හුනියම මේ තණ්හාව හැදෙන විදිහ අන්න ඒක දකින්න තමුන්ට ලොකු එනර්ජි එකක් එනවා ඇත්ත දකින්න වීරියක් එනවා තවත් ඇතුළෙම ඒ වීරිය එන්න මේ ඇත්ත දකින්න මේ තණ්හාව හැදෙන process එක පේන්න මෙයාව මේකට අවධානය යොමු කරගන්න දැන් මේ හරියට එනකොට මේ සම්මා සතිය වඩන හරියට එනකොට පෘථග්ජන ගිහියෝ කරන වැඩක් එහෙම නෙමෙයි මේක. මේක මේ සෙල්ලම් කරන වැඩක් නෙමෙයි. මේක ෆුල් ටයිම් වැඩක්. මේ ෆුල් ටයිම් වැඩේ කරනකොට බුදුචාන් වහන්සේ පෙන්නලා දෙනවා මේකේ ඵල දෙකයි තියෙන්නේ. එක්ක එයා අනාගාමි වෙලා නතර වෙනවා. එහෙම නැත්නම් රහත් වෙලා නතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සක්‍රුදාගාමි හරියේ ඉන්න කෙනෙක් කරන වැඩේ මේ. එයා ඒක කරන්න ගද්දි මේ සතර සතිපට්ඨානෙ වඩද්දි ඒක කරන ගමන් මැරුණොත් අනාගාමි නැත්නම් ඉවර කෙරුවොත් මහරහත්. ওই ඵල දෙකෙන් එකයි හම්බ වෙන්නේ මේ සතර සතිපට්ඨානෙ වැඩි. ඉතින් ඒක අර තමා තුළ අවබෝධය හදාගන්න process එක තමයි බෝධිය. බෝධි වන්දනාව කියන්නේ මෙන්න මේකයි. සප්ත බොජ්ජංග වන්දනාව. බෝධිය කියලා කියන්නේ බුද්ධියට. බුද්ධිය වඩන ක්‍රමය. මේ බෝධිය වැඩෙද්දි සප්ත බෝධිඅංග, සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම. මේ බෝධිය අංකුර දදා දැන් වැවෙනකොට ආන්න මේ බෝධියෙන් තමයි ප්‍රඥාව වැඩෙන්නේ. මේ බෝධියට මේ වන්දනාව මේ පූජාව කරනකොට මොකක්ද වෙන්නේ? ප්‍රීතිය වැඩෙනවා,
පස්සද්ධිය වැඩෙනවා, සමාධිය වැඩෙනවා, උපේක්ඛාවට එනවා. අන්න සප්ත බොජ්ජංග බෝධිඅංග ඔක්කොම ටික වැඩිලා කම්ප්ලීට් වෙනවා. භාවනාව කරනකොට මේ විදර්ශනාව කරනකොට මොකක්ද වෙන්නේ? භාවනා අනුරක්කන. ඒකයි අර අනුරක්කණය කරන්නේ. මේ එකපාරක් මේක කරලා අතාරින්න බෑ. බත්තට ගින්දර දැම්මම ඉදෙනකන් ගින්දර දාගෙන ඉන්නවා වගේ සප්ත බොජ්ජංග වඩන්න පටන් ගත්තම you have to do it until you get there. ඒක මේ බිසී වෙවි දුව දුව පැන පැන එහෙම කරන්න බෑ. ශුන්‍යාගාරගතෝ වේවා රුක්ඛ මූලගතෝ වේවා. ඒකට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් තියෙනවා. වෙන කොහෙවත් කියලා නෑ මේ වැඩේ කරන්න, මේ තැනකට යන්න, මෙහෙම කරන්න කියලා නෑ. මේකේ තියෙනවා. මේක කරන්න ඕන විදියක් තියෙනවා. ඒක සෙල්ලම් කරන්න බෑ. 100% you have to pay attention to this. Then only you will get the results. එතකොට ඒක ඒ විදියට කරාම සප්ත බොජ්ජංග පරිපූර්ණ වෙනවා. සමාධි උපේක්ඛා අන්තිම දෙක. අන්න සම්මා සමාධියට ලයින් වෙලා. Now you have come to the end of the සම්මා සමාධි. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ කොනට එනවා. සම්මා සමාධිය පටන් ගන්නෙ දැන් non reversible විදියට එන්නේ. මොකද අවබෝධයෙන් තමයි දැන් එන්නේ. සත්‍ය හරහා නෙන්නේ. දැන් සප්ත බොජ්ජංග වඩාගෙන ආවම දැන් රිවර්ස් වෙන්නේ. මොකද තමුන් දැක්ක තමුන් මෝඩකමට තණ්හාව හැදෙන්න ඉඩ දීලා හිටපු විදිය තියෙන කොම්කම්. දැන් ඔන්න අවබෝධය වඩාගෙනවා. එන්න අවබෝධ වෙනවා. අවබෝධ වෙන්න සමාධිය පළවෙනි ධානයෙන් දෙවෙනි ධානයට බහිනවා, දෙකෙන් තුනට බහිනවා, හතරවෙනි ධානයට කියන නමක් උපේක්ඛාව කියන්නේ. ඒක උපේක්ඛාවේ පළවෙනි ධානයේ සිතිවිලි තියෙනවා. ඕනනම් හිතන්න පුළුවන් විතක්ක ਵਿਚාර තියෙනවා. ඒකත් අයින් වෙනවා, නිමිලා යනවා දෙවෙනි ධානයට යනකොට. පළවෙනි එකට වඩා සුවදායකයි දෙවෙනි ධානය. දෙවෙනි ධානයෙන් තුන්වෙනි ධානයට යනකොට හිතට දැනෙච්ච අර මනසට දැනුණු ප්‍රීතියක් තිබුණා නම් ඒ ප්‍රීතියත් අයින් වෙලා යනවා. අසතුට වෙනවා කියන එක නෙමෙයි, ප්‍රීතියත් යම්කිසියම් හෝමෝනල් ඇක්ටිවිටිය ඒකත් නිවෙනවා. තුන්වෙනි ධානයෙන් හතරවෙනි ධානයට යනකොට පස්සද්ධියත් ගිහිල්ලා අන්න ඒකාග්‍රතා කියන එක විතරයි වෙක්කා. එතකොට මෙන්න මේ හරි දැන් හැමෝටම සමාධි තියෙනවානේ. හරි වැඩේනේ. මං ඉන්නේ සමාධියක. මට ධානය තියෙනවා. මට දැහැන් තියෙනවා. හරි වැඩේ. හැම තැනම රහතන් වහන්සේලා. But if you are coming from the right spot, from the samyak drushti, මේ පාරේ එන්න ඕනේ. එනකොට ඒ හම්බ වෙන තැනක් තමයි මෙන්න මේ සමාධි ධානය. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වනවා මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය එනකොට ඔය හරි පිළිවෙලට හිතාගෙන එනකොට මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය කරගෙන එනකොට මේ අවබෝධයේ වැඩෙනකොට ප්‍රීති මනස්ස කායෝ පස්සම්බති. මෙන්න මේ ප්‍රීතිය ඉන්ටර්නලි වැඩෙන්න ගන්නවා. ඇඟ රිලැක්ස් වෙන්න ගන්නවා. ඇඟ දැනෙන්නේ නැතු යන්න ගන්නවා. පස්සද්ද කායෝ සුඛං වේදී. හොඳ සුඛයක් දැනෙනවා. හරි සැහැල්ලුව සනීපයක් දැනෙනවා. ඒක තමයි ධානයක තියෙන සුවේ. සුඛිනෝ චිත්තං සමාධිය. සමාධියට එන්නේ ටෝටලි මේ ඇඟ රිලැක්ස් වෙලා ඇඟ දැනෙන්නේ නැති තැනට ඇවිල්ලා සම්පූර්ණ එක්ස්ටසි. ඒක නිකන් මේ කුඩු ගැහුවා වගේ තියෙන මේ එක්ස්ටසි එක නෙමෙයි, bliss, totally out of the world. You can't explain. මේ සමාධියක ධානයක තියෙන සුවය. එතනට ආවහම මොකද වෙන්නේ? සුඛිනෝ චිත්තං සමාධියති සමාහිතේ චිත්තං යථා භූතං පජානාති. දැන් යථාර්ථය පේන්න ගන්නවා. යථා භූතං පජානාති. ප්‍රඥාව පහළ වෙන්නේ පංච නීවරණ අයින් වෙච්ච සප්ත බොජ්ජංග වැඩුණු හිතකටයි. මොකද්ද මේ දකින්නේ දැන්? පංචස්කන්ධයේ ක්‍රියාවලිය කොහොමද ඒක උපාදානය වුනේ? මේ අවිද්‍යාව දුරු වෙච්ච හැටි මෙයාට ඉතුරු වෙන්නේ අනිච්චයි දුකයි අනත්තයි කියන උත්තරේ. මේ ක්‍රියාවලියේ ස්වභාවය. නේතං මම නේතෝ හමස්මි නේතෝ අත්තාති කියන උත්තරේ එනවා. කොහෙද මෙතන මම? කොහෙද මෙවට මගේ කියාගත්තේ? කොහොමද මේවා මගේ උනේ? කොහෙද මම? කොහෙද ආත්මයක්? කොහෙද නොනැසී පවත? කොහෙද වටින දෙයක්? කොහෙද මෙතන සාර දෙයක්? කොහෙද මෙතන සුබ දෙයක් තිබුණේ? මොකක්වත් නැහැ බැලින්න. අවබෝධය තුලින් මමත්වයෙන් මිදෙනවා. ඒක අවබෝධයෙන් එන්නේ. නිකම්ම මම නෑ මම නෑ කිව්වට හරියන්නේ නෑ. ඒක අවබෝධ වෙන්න ඕනේ. අවබෝධය එන්නේ රහතන් වහන්සේ. සම්මා සමාධියෙන් සම්මා ප්‍රඥා සම්මා විමුක්ති. And end of the journey. That is the real suicide. You are free from total suffering, physical and mental suffering. That's it. After you die, that's it. No more.
Because you have realized there was no one to die in the first place because there was no one to born. There was a body. We were entangled in the body, thinking this is I, me, myself. But you have freed yourself from that ignorance, that misunderstanding. Body එකට මොනවවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රහතන් වහන්සේට body එක තිබුණත් එකයි නැතත් එකයි. මැරෙන්නාම මැරෙන වෙලාවට it's like shedding the skin. A skin is like a snake shedding the skin. They just shed it peacefully. That's it. No more shaking in the mind. No more emotions. රහතන් වහන්සේට emotions නැහැ. පුට්ටස්ස ලෝක ධම්මේහි චිත්තං යස්සන කම්පති. මේ චිත්තය කම්පණය වෙන්නේ නැහැ. අශෝකං විරජං කේම. ශෝක නැහැ. ඇලීම් නැහැ, ගැටීම් නැහැ, බය නැහැ. මේක තමයි නිවන විස්තරය. එතකොට ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නලා දුන්න විඥාන, මනෝ, චිත්ත. මනෝ කියලා කිව්වේ අර මනසේ වැඩසටහන. processing your experience, thoughts. From that processing starts the mood. චිත්ත කියලා කියන්නේ mood එක, temperament එක. So ධම්මයට අනුව තමයි temperament එක අඩු වෙනවද, වැඩි වෙනවද, කැළඹෙනවද, තැම්පත්වට තියනවද කියලා තීරණය වෙනවා. As it is naturally චිත්තය තැම්පත්. හැබැයි අපේ කවදාවත් තැම්පත් නෑ රහත් වෙනකන් unless you are in a dhyana, because all the time you are stirring up with this unwholesome thoughts, so something is cooking up here, cooking. මොකක් හරි disturbance එකක්, මොකක් හරි අසහනයක් තියෙනවා හැමතිස්සෙම. ඒක නැතුව යන්නේ චිත්තේ පාඩුවේ ඉන්න දෙවෙන්නේ ප්‍රඥාව ආපු දාට. එදාට ඒකේ disturbance නැහැ. පුට්ටස්ස ලෝක ධම්මේහි චිත්තං යස්සන කම්පති. මොකකටවත් හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. අර ඉන්ද්‍රකීලයක් හෙල්ලෙන්නේ නැහැ ආයි කිසි දෙයකට. ඒ කොහෙද දුකක් තියෙන්නේ? කොහෙද ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායස? ගෑවිලාවත් නැහැ. ස්ට්‍රෙස් නැහැ, ස්ට්‍රෙස් බිඳුවයි. ડિප්‍රෙෂන් පලාතක එන්නේ නැහැ. මෙන්ටල් ඉල්නස් පලාතක නැහැ. ස්ට්‍රෙස් නැහැ, ස්ට්‍රෙස් බිඳුවයි. ස්ට්‍රෙස් බිඳුවේ ඉන්න කෙනා තමයි රහතන් වහන්සේ කියන්නේ. ඉතින් ස්ට්‍රෙස් එකෙන් මිදෙන්න ඕන නම් ඔන්න තියෙනවා මග, ඔන්න තියෙනවා මාර්ගය. ඔය අහලා තියෙන ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලට මම හිතන උත්තර හම්බ වෙන්නේ නැති. දැන් මේකෙන් පස්සේ ප්‍රශ්නත් එක්ක ගලපලා බලන්න ඔය උත්තර හම්බ වෙච්ච නැති ඒවා තියෙනවා නම් අපි ඩිස්කස් කරමු. Anyway, this is the part. So it was a good question. Thank you for asking. And I hope you all understood. And I wish you all the best to penetrate into this Dhamma, to be able to practice from today onwards and get enlightened. Give me a second. Someone rang the bell. Unexpected visitor. So just give me a second. One of my neighbors wanted to check whether I'm up to a walk. To go for a walk. Okay. Now, to become a stream enterer, to get rid of that mithya drushti and to become a samyak drushti, Buddha says there's 4 conditions you need. Kalyana mitragen saddharma shravanaya wenna ඕනේ, මේක ඇහෙන්න ඕනේ. Then your part, your yoniso manasikara, dhammanuddhamma pratipada. So now it's up to you. So that is the way to change the track. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you so much, Venerable Bhikkhuni, for yet another wonderful sermon today. And for, I think you covered, as you said, most of the questions raised during the past few weeks. So listeners, if you still have any questions on today's sermon or any questions, please keep sending them and Venerable Bhikkhuni will answer them. It's most enlightening, and thank you for encouraging us and giving us so many tools to actually practice the Dhamma. So just listening to you brings so much peace to ourselves, and then it's like an energy that we feel for others as well. So much merit to you, Bhikkhuni, for dedicating your time to share the wisdom of the Dhamma with us today. May you be well and happy. Dhamma. It's actually the quality of the Dhamma, not me. That energy and everything that you got is the power of the Dhamma, because it's not arousing your emotions. It's not
allowing unarisen, unwholesome thoughts to arisen, unwholesome thoughts to develop in you, because when you're paying attention and listening to the Dhamma, you're purifying yourself. So that brings you comfort, and that is the beauty of the Dhamma. The minute you spend time with the Dhamma, it will bring you calmness and peace of mind and happiness, and you will be free from suffering immediately and instantly to some extent. ඉතින් ඒක ධර්මයේ තියෙන quality එකක්, මගේ තියෙන ලොක්කමක්, මගේ තියෙන දක්ෂකමක්වත් මගේ තියෙන quality එකක් නෙමෙයි. It's the Dhamma. So you should have trust and faith in the Dhamma and practice the Dhamma, knowing this is the effect. So every minute you practice, samdittikai akalikai, on the spot you will get the result. Later neme, me velave. Sadhu, sadhu, sadhu. හම්බ වෙනවා. ඔය කාට හරි ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා නම් එහෙනම් මයික් එක on කරලා you can ask. Bhikkhuni, a question that came up actually is that for this process to start, now a person at a fairly low ebb of emotion cannot do this, isn't it? For that kind of a person who is quite sad and unhappy and say depressed, so it's not low emotion. They have the highest emotions. Depression means emotions gone out of control. They don't have energy because the emotions have zapped the energy. So evage kenekuta Bhikkhuni Mahansa, I mean, you have to be of a fairly mind that is somewhat receptive and calm to practice this path, isn't it? For them to come out of that situation, maybe. So first they have to come out of that situation, which they can. They created it ignorantly. So if they control their thoughts, they can come out. But the thing is, now the system is addicted to itself for these chemicals. So someone has to be there to help them all the time to remind them. Otherwise, they will always go down the angry path, the anxiety worries, panic attacks, and so sad, lonely like that. So because the system is addicted. So it's not easy to break it. It's not easy work, but can be done with the help. And I guess sometimes in a retreat condition, they can overcome that. If not, it's not an easy job for someone else to be behind and do it. But if they haven't come to like clinically depressed part, if they are not diagnosed as a mentally ill, if their brain is not that damaged, okay, ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒකයි, මේ emotions වලට එන්න දුන්නම සෛල මැරෙනවා. මේ chemicals වලට නිකන් acid වතුරේ දැම්මා වගේ. So the brain becomes very weak. So that's why they can't think straight or understand something. They can't even control their emotion. ඉතින් එතනට damage වෙනකන් ඉන්න හොඳ නෑ. එහෙම වුණොත් ඒකට ඉතින් ප්‍රතිකර්ම තියෙනවා. ඒ මොලේ සෛල වැඩෙන්න වැඩ ටික කරගන්න ඕනේ. මෙවුවා අයින් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හිත පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒවා තනියම කරන්න බෑ යාළුවට. මොකද එනර්ජි එකකුත් නෑ, උවමනාවක් නෑ. කරන දෙයක් එක දිගට කරගෙන යන්න බෑ. ඉතින් ප්‍රශ්න ගොඩයි. But can be done. Very difficult. With difficulties. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you, Bhikkhuni Mahansa. ඉතින් එතන ඉන්න අය ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් ඔතන එරිලා හිටියා කියලා හරියන්නේ නැහනේ. කොහොම හරි එරිච්ච තැනින් එගොඩ යන්න ඕනේ. මහන්සි වෙන්න වෙනවා. Unfortunately අනික් අයට වඩා මහන්සි. But there is no way out apart from that. ඒකට තමයි ධර්මයේ තියෙන්නේ. ඒකයි. Bhikkhuni, can I ask one question, please? Yes, මනස හොඳින් තියෙන කාලේ තමයි මේක කරගන්න ඕනේ. අර ඉච්චර emotional වෙලා out of control යනකම් ඉන්නේ නැතුව මේ peacefully තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවේ තමයි මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න හොඳම කාලේ. තරුණ කාලේ, මනස හොඳින් තියෙන කාලේ. Yes.
You were talking about experiences through the senses. Now, something that might be beautiful for me may not be beautiful for somebody else. It's maybe from the level to which you are evolved, or the state of your life, or your age, whatever it may be. So how do you distinguish to determine the level of experience, to know when to give it away and when to let go? It's the individual thing. If some disturbs your mind, if it is bringing emotions, if it is developing unwholesome thoughts, you have to look into that very carefully. The rule of thumb is, how is your mood? If you are getting, mind is shaking, if you are having these emotions, or even thoughts start to run in 100,000 miles per hour, that's not the right thing to do. That's not a good experience. You're interpreting it in the wrong way, or you are getting caught up with that. So it's the mood that will tell you whether you're in the right track or the wrong track. Hari track you should become more and more peaceful, more and more peaceful. So you have to use the experience. With that experience, nekamma අව්‍යාපාද අවිහිංසා කියන thoughts වලින් තමයි යන්න ඕනේ. එතකොට එන්න peaceful වෙනවා නම් අන්න හරි track එකේ යනවා. ඒ experience එක හරි විදිහට තමුන් යොදා ගත්තා නම්, පාවිච්චි කරා නම්, interpret කරා නම්. බැරදි විදියට interpret කරපු හැටි අර එක එක්කෙනාගේ levels එක එක මට්ටම් වල තියෙන්න පුළුවන්. ඒ මට්ටමේ හැටියට මේ disturb එකක් වෙනවා, නිමෙන එකක් වෙනවා. So it's an individual thing. Rule of thumb is check your mood. How do you feel? Is your body getting tensed? Is your mood is going up and down? Is it becoming moody? Is it getting emotional? How is the thoughts? Do you have peace? Do you have space between the thoughts? Or is it like gushing like a waterfall? තමුන් දිහා බලා ගන්න ඕනේ. බලාගෙන ඕනේ මේක තේරුම් ගන්න. මම දන්නේ ඒක දීපු උත්තරේ හරිද කියලා. මොකද මට ප්‍රශ්නේ හරියට තේරුන්නේ නැහැ. So ඒ තේරිච්ච විදිහට මම උත්තරේ දුන්නා, but I don't know whether is that what you asked. Yes, partly yes. I think you answered it partly. Because for me the question is, for example, if you see something with the eye and you are actually experiencing it, say it's the beauty of a sunset or a forest, or where there is calm and peace, and if you let the verbal mind or the verbal interpretation of it to disturb it, because you think you have to share that, so you actually express it in your words what you're actually experiencing, right? So does that dilute the effect that it has on you, and also the fact that most of the things that we go through in life is while we are living the normal day, whether it is you're running an errand in the car and you see a beautiful sunset, right? So you're trying to do two things at the same time, and which is what happens to people, because you're living a day trying to earn a living, or trying to run a home, or looking after children, whatever it is, that to stop and go deeper to understand what you're really feeling and going through is a very difficult task, I think, for many. Maybe some may be able to do it, but to stop and understand what you're really going through while you're living the day is very difficult. ඒක තමයි විවේකයේ ඕනේ. විවේකයට වැඩ අඩු කරගන්න ඕනේ. වැඩ අඩු වෙන්නේ ආසාවල් අඩු වුණාම. ආසාවල් තියෙන තරමට සල්ලි හම්බ කරන්න ඕනේ. ඒවා ඉටු කරගන්න සල්ලි හම්බ කරන්න උවමනාව තියෙන තරමට හරක වගේ වැඩ කරන්න ඕනේ උදේ දවල්ට. හරක වගේ වැඩ කරන තරමට මහන්සි. භාවනා කරන්න කියලා වාඩි වෙනකොට නිදි. So වැඩ අඩු කරගන්න ඕනේ. අපකිච්ච වෙන්න ඕනේ. ඒක වෙන්නේ කන්ටෙන්ට් වෙන්න ඕනේ තියෙන තරම. අපෝ මේ ඇති ඉතින් මැරෙන්න යන අපිනේ මැරෙනකම් ඔය චුට්ටක් පොළේ පය ගහලා ඉන්න ඕනේ.
කියලා ඉවරලා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ප්‍රොපර්ටි පැත්තක දාලා අනුන්ගේ ඉඩම් අල්ලන එක පැත්තක දාලා නඩු කියනව පැත්තක දාලා මේ එදා වේලා කන්න යන්තම් චුට්ටක් තියාගෙන ඔන්න ඔහොම ගියා නම් වැඩේ ඉවරයි. වැඩ අඩු වෙන්න ඕනේ. එහෙම බෑනේ. සෝබන කරන්න ඕනේ, ලිප්ස්ටික් කියුටෙක්ස් ගන්න ඕනේ, ලොකුකම කියන්න ඕනේ. වැඩ පොගාලා මැරෙනකොට එකක්වත් පිහිටටත් නැහැ. යනකොට ගෙනියන්නත් බෑ. ගහපු බෙරේකුත් නැහැ. මොකද්ද බෙරේ පළුවකුත් නැහැ. හැබැයි නටලා විතරයි මෙතන හති දාන්නේ. ඒ නිසා ඒක නතර කරගන්න ඕනේ. ඒ නිකන් වෙහෙසෙන එක නතර වෙන්න ඕනේ. ඒක අවබෝධයෙන් කරගන්න පුළුවන්. ජීවිතය අර්ථවත්ව ගත කරන්න පටන් ගන්න. මම ඉක්මනට රහත් වෙන්න ඕනේ. දුකෙන් මිදෙන්න. පේනවනේ මෙතන හැටි දැන් ආයි ඉපදුනොත් කොහොමද? මම අපිට පේනවනේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඒ වමනාව තදින් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට එයාට පුළුවන් වෙනවා එයාගේ ඩේ ටු ඩේ ලයිෆ් එක අලයින් කරගන්න. මේ සම්‍යක් දෘෂ්ටියට එනවා කියන්නේ ඒක මෙච්චර කල් සැපයි කියලා හිතපු දේ දුකක් හැටියට පේන්න ගන්න. මේ වටිනවා කියලා අල්ලන් ඉන්න දේවල් නිකන් අර්ථයක් නැති දෙයක් මේ බොරු වැඩක් නේද කරන්න කියලා අවබෝධ වෙන්න ගන්න. අන්තිමට ඉතින් පස් ටිකක් එකතු වෙනවා. අර අලු ටිකක් එකතු වෙනවා. ඔය කන්නේ නටන්නේ මේ. අලු වෙන කන්නේ. පස් වෙන කන්නේ. ඇයි මෙච්චර ලේසක් අරගෙන දුම්මලගත්තු කපුව වගේ නටන්නේ? මරුණාම අච්චරයි නං. මොකද්ද මේ? නේද? ඉතින් ඒ නිසා තේරුම් අරන් ජීවත් වෙන්න ඕන. අලු වෙන්න ඉන්න අපි, පස් වෙන්න ඉන්න අපි. මුකුත් ගෙනියන්න බැරි අපි. දැන් මේ වේල බත්පතයි කන්නේ. බත්පත කන්න චුට්ටක් තිබුණා නම් ඇති. ඉතින් අපිට ඔය අපි බේසික් වලට බැස්සා නම් ඇඟපත පිරිසිදු කරාම හිටියම ඇති. මේ කබඩ් 10ක ඕනේ 10ක් හෑන්ඩ් බෑග් ඕනේ, ලිප්ස්ටික් කියුටෙක්ස් ඕනේ නැහැ, මස් මාළු ඕනේ නැහැ. මොනතරම් වියදම් අඩු වෙනවද? කොච්චර පොඩි වියදමක්ද තියෙන්නේ ඊට පස්සේ. ඒ චුට්ට ඉතින් පොඩි දෙයක් කරලා හම්බ කරගන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් ඒ හම්බ කිරිල්ල දුකක් කියලා තේරුනොත් එන්න අපේ පැත්තට. එතකොට නිකන් හම්බ වෙනවා. ෆුල් ටයිම් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඒකේ තේරුම. How do you overcome insecurity? Because I think that is something that is foremost in people's minds, whether they have or they don't have. Insecurity එක තියෙන්නේ මමත්වය නිසානේ. මම මට හෙට මොනවා වෙයිද? ඉතින් දෙයියනේ මම හැදිච්ච හැටි බලන්නකෝ. මමයා ගැලවිලා යනකොට insecurity එකක් නැති වෙන මොනකට බය වෙන්නද? එයා තේරුම් ගන්නවානේ අතීතෙත් මැරිලා ඒකේ ගන්න දෙයක්වත් නැහැ, අනාගතේ උදා වෙලා නැහැ. එහෙනම් මොනවට ඉන්සිකියර් වෙනවද? මොනවට බය වෙනවද? මේ මොහොතේනේ ඉන්න තියෙන්නේ. මේ මොහොතේ නිකන් කට ඇරන් උඩ බලන් ඉන්න එක නෙමෙයි කරන්න තියෙන්නේ. මේ යත අවබෝධයට ආවනම් මමයා මිදෙනවා. මමයාගෙන් මිදෙනකොට බයෙන් මිදෙනවා. anxiety වලින්, worries වලින්, insecurity එකෙන් ඔක්කොගෙම මිදෙනවා. මමත්වයේ තදට තියෙනකන් තමයි security ඕනේ. මමයා රැකගන්න. හැබැයි සාර්ථක සිකියුරිටි සිස්ටම් එකක් ලෝකේ ඇත්තේ නෑ. ආරක්ෂක ඇමතිවත් මැරෙනවා ලෝකේ ඉන්න. ඔච්චර සිකියුරිටි තිබුණත් ඔක්කොම දිරච්චලනු. මැරෙන්න එනකොට මැරෙන්න වෙනවා. ඔච්චර සිකියුරිටි තිබුණා. දැන් ස්ටීව් ජොබ්ස් ගියේ නැද්ද? තරුණ කාලෙද? මොන තරම් සිකියුරිටි එකක්ද? ලක්ෂ කෝටි බිලියන් ගානේ. කෝ මයිකල් ජැක්සන් ගියේ නැද්ද? ඔය කියන හැමෝම සිකියුරිටි තිබිච්ච අය ගියේ නැද්ද? යනවා. සිකියුරිටි තිබුණා කියලා ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඒක නෙමෙයි සිකියුරිටි එක. ස්ට්‍රෝං මයින්ඩ් එකක්. සචිත්ත පරියෝදපන අන්න සිකියුරිටි එක. tamunට දමණය වෙච්ච මනසක්. පිරිසිදු වෙච්ච දමණය වෙච්ච මනස තමයි සිකියුරිටි එක. කොහෙන් ගියත් එන්න තියෙන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට. මේ දමණය වෙච්ච මනසෙන් තමයි ඒ සිකියුර් ෆීලිං එක දෙන්නේ, ෆුල්ෆිල් වෙච්ච ෆීලිං එක දෙන්නේ, කම්ෆර්ටබල් ෆීලිං එක, හැපි ෆීලිං එක දෙන්නේ. අෂ්ට ලෝක ධර්මයේ හමුවේ සිකියුර්. ආසෝකං විරජං කේමං. ඔන්න සිකියුරිටි එක.
වෙන මුක්කු ගහුවට සිකියුරිටි හැව්වට ඉන්ෂුරන්ස් පේ කරාට රස්සාවල් කෙරුවට මොනවා කෙරුවත් ඒ ඉන්සිකියුරිටි එක වහගන්න අපි නිකන් බොරු කරනවා මිසක් මේ සසරේ තියෙන ඉන්සිකියුරිටි එක එහෙමම තමයි. ඒකට පිළියම් පැලස්තර යොදන්න බෑ. මමත්වෙන් දුර වෙච්ච දාට තමයි ඔය ඉන්සිකියුරිටි එකෙන් මිදෙන්නේ. එතකන් ඕක තියෙනවා. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you, Bhikshuni Mahansa. Rimzi, I hope that question is clear. Very much, Bhikkhuni. Thank you. Switch on your mic and listen anyway. I mean, ask the questions anyway if you all want. You're welcome to switch on your mic. Bhikshuni Mahansa, can I ask a question on dana? Yeah. Now you did touch upon actually quite deeply on this masmalu and dayaka vena hati. We think then what should us as lay people do? I mean, if I get the thought, say that I want to give a good meal in the sense, some wholesome meal or whatever it is that I define as wholesome and tasty and nutritious. I want to give it well, use my whatever assets well to do this dana. මාළුත් included නම් දැන් ඕකෙන් ඇති වෙන සිතුවිලි වලින් අපි අනවශ්‍ය පව් ගොඩක් සිදු කර ගන්නවද? ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ප්‍රොෆෙසර් කැම්බර්වල්ගේ රිසර්ච් එක බලන්න. ෆුඩ් ගැන. එතකොට එයා පැහැදිලිව කියනවා මේ ප්‍රොෆෙසර් කැම්බර් ෆාම් එකක ඉපදිච්ච කෙනෙක්. After he became a scientist, ඒ රිසර්ච් කරනකොට එයාට ඕන කරේ මේ මස් මාළු ප්‍රොඩක්ෂන් එක වැඩි කරලා මේකේ තියෙන ගුණේ ලෝකෙට කියලා ඒකේ තියෙන ගුණේ හොයන්න ඒක ප්‍රොමෝට් කරන්න. අනේ බැලින්නම් මෙයා මේක කරගෙන යනකොට මෙයාට මොනවද හම්බුනේ? they are carcinogenic. He is saying even the milk has the protein called the milk වල තියෙන්නේ මේ casein protein එක carcinogenic කියනවා. මස් වල තියෙන protein carcinogenic කියනවා. කාටද තව කියන්නේ? So he says he had no option because he loved to tell the truth. He has published those papers, but the meat industry, fish industry don't allow to get this to the mass public, so they can't do this cruel industry and earn easy money. ඒකනේ මෙව carcinogenic අද හොයාගෙන තියෙනවනේ පැහැදිලිව animal fat we don't digest properly කියලා ඒකෙන් අපිට unhealthy cholesterol හැදෙනවා කියලා. ඕකට කන් දෙන්න. මෛත්‍රිය වඩා ගන්න බැරි නම් මේක අපිට healthy නෑ කියලා. What you need is energy පුතා. මේක තේරුම් ගන්න. What we need to live a good life is energy. We take energy from the sun. So api food වලින් ගන්න energy 40% විතරයි. 60% energy අපිට එන්නේ sun and water and air. එතකොට මෙන්න මේ sun energy එක අපි ගන්නකොට directly මේ sun energy එක අපිට ගන්න පුළුවන් with little conversion මේ waste plant based වලින් ගද්දි. ඕක ඉස්කෝලේදී අපි කරානේ අර පිරමිඩ් එකේ ආහාර පිරමිඩ් එකේ sun energy එක store කරගන්න solar panel එක තමයි ගහකොළ. කොළ ටික. ඒව කෑවහම we get the direct fresh energy. කිසිම කර්මයක් නැහැ, අකුසල කර්මයක් නැහැ, carcinogenic උත් නැහැ. ඒව අපිට දිරවනවා and it will give you ඒක හරි ලේසියෙන් දිරවනවා ගොඩක් energy අපිට එනවා.
plant based වලට ගියාම මේ processed food වලට මස් මාළු වලට ගියාම වෙන්නේ මොකද්ද? ඒක දිරවන්න අමාරුයි digest කරන්න. එතකොට ලොකු energy එකක් ඇඟෙන් ගන්නවා. net result එක ලොකු energy එකක් අපිට හම්බ වෙලා නැහැ. there's energy loss. මස් කන්න මාළු කන්න දැන් ඉස්සර කාලේ වැද්දෝ විතරයි ඕක කෑවේ. හිටපු පෝසත්ම මිනිස්සෙට වැද්දෙක් අල්ලලා ගෙනත් දීපු මසක් මාළුවක් තමයි ඔන්න හම්බුනේ පෝසත් මයට. it was a very rare thing to come by those days. එතකොට හරි මේ මස් මාළු කාපු මිනිස්සු හරි අඩුයි අපේ කාලේ හිටියා. අපේ ලංකාවට කිව්වේ පෙරදිග ධාන්‍යාගාරය කියලා. මේ ධාන්‍යාගාරේ යෝධයෝ හිටියා ධාන්‍ය කාලා හදලා. එහෙමයි රුවන්වැලි සෑය හැදුවේ. පරාක්‍රම සමුද්‍රය හැදුවේ. සීගිරිය හැදුවේ. ධාන්‍ය කාලා. මේක තමයි නිරෝගීම සහ එනර්ජි එක ගොඩක් හම්බ වෙන ක්‍රමය. plant based. ඔය සුද්ධ ලංකාවට ගිහිල්ලා ඔළුවට දැම්මා බයිබලෙන් කිව්වා කාපම් බීපන් නටපන් ජොලි කරපන් හෙට මැරුණත් හිතට සැපයි අද ජොලි කරලා අද මනුස්ස භවයේ ගන්න තියෙන උපරිම ජොලිය මෙතන ගන්නකෝ අනුන්ව මරලා ත්‍රිවි මාංශ තරම් කන්නකෝ මං එව්ව මෙව්වෙත් නුඹටයි කිව්වා කණ්ඩ බොණ්ඩ පටන් ගත්ත සතාසි උපාවගේ ඉඳන් ගහ කොලේ ඉඳන් වනේ ඉඳන් විනාශ කරා තන්නිකර selfishly කාමයේ හබාගෙන මේ මස් මාළු කිරි බිත්තර කන ප්‍රමාණයට දැන් මෙයාලගේ ආයුෂ 120න් 500කට විතර වැඩිලා තියෙනවා. ඔය මස් මාළු කිරි බිත්තර හැම් බේකන් චීස් බටර් වලින් ආයුෂය වැඩුණා නම් වැඩක් වෙලා තියෙනවා නම් අපේ ගම්වල හිටපු මිනිස්සු 60 70 80 වෙනකොට රිටයර් වෙලා කොහොම ශ්‍රම දානය කරනවා පන්සල හදනවා පල්ලිය හදනවා කෝවිල හදනවා පාරවල් හදනවා තරුණ ළමයින් එකතු කරගෙන කොච්චර වැඩ කරනවද ඒ වයසක අය ළඟට තමයි තරුණ අය ගියේ ප්‍රශ්නයක් වුණා අපේ තිසාහාමි ළඟට ගියා වැද්දා ළඟට ගියා වැද්දාගේ මුණුබුරුව ටික ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න තිසාහාමි හිටියේ ලොක් යුනිට් එකක නෙමෙයි මෙහි ඉන්න 70 80 පැනපු හැටියේ කට්ටිය හැම් බේකන් චීස් බටර් ඔක්කොම ටික කන්න තියෙන හොඳම රිරි මාංශ ටික කාලා බීලා ඉන්නේ ඒජ් කෑ වල ලොක් යුනිට් වල. ඇයි? ඩිමෙන්ෂියා. ඇයි? මොලේ පදාසයක් ගිහිල්ලා. මෙයාලට මොන ප්‍රශ්න තිබිලාද? මොන ප්‍රශ්නකින් දුක් විඳලාද? මොන යුද්ධ තිබිලාද? මොන මැල් නියුට්‍රිෂන්ද? මොන නියුට්‍රිෂන් අඩු වෙලාද? මෙච්චර මොලේ පදාසයක් දුර්වල වුණේ කොහොමද? ස්ට්‍රෙස්. ස්ට්‍රෙස් එකයි මේ කාමයේ විඳින්න ගියපු විදිය උන් හිටිතෙන් මතක නෑ කෑවද බිව්වද මතක නෑ ඇඳගෙන ඇඳුමක් ඇඳගෙන ඉන්නේ කියලා මතක නෑ දොර ඇරලා තිබ්බොත් පාරේ යනවා ගේ තුල ඇවිදිනවා කියලා. ඒකයි ලොක් යුනිට් එකේ තියන්න වෙලා තියෙන්නේ. අපේ 70 80 අය ඉන්නේ ලොක් කරලාද? ආච්චි සීයා ළඟට යන්නේ මුණුබුරෝ මිනිබිරි අවවාද අනුශාසනාවක් ගන්න. මං කිව්වා එයාලා තමයි සමාජේ වැඩ ටික කරන්න බැහැලා. එයාලගේ මොලේ වැඩ කරා මැරෙන මොහොත වෙනකන් රජ්ජුරුව රජකම් කරලා ගියා දිව්‍ය ලෝකෙට. අදටත් බලන්න ධාතුසේන දෙවියෝ කියයි, මින්නේරි දෙවියෝ කියයි, පරාක්‍රම දෙවියෝ කියයි, රාවණා දෙවියෝ කියයි. පිළිම හදාගෙන මිනිස්සු අදටත් විශ්වාස කරනවා මේ දෙවිවරු උඩ ඉඳලා මෙයාලට උදව් කරනවා කියලා. රජකම් කරලා ස්ට්‍රෙස් නැතුව ගියා. අද බලන්න මේ කාමයේ හඹාගෙන යන මේ සුදු අයගේ සිස්ටම් එක තුල බලන්න ඔෆිස් එකේ ඉන්න මැනේජර් කෝ ස්ට්‍රෙස් ලීව් කෝ ලීඩින් හෑන්ඩ් ස්ට්‍රෙස් ලීව් ජනාධිපති පැත්තකට දාන්න මේ මිනිස්සු ස්ට්‍රෙස් එකෙන් මෙහෙම ડિප්‍රෙස් වෙලා මෙන්ටල් ඉල්නස් වලින් මැරෙනකොට කොහෙද යන්නේ අපායේ පොඩි ඔෆිස් එකක් රන් කරලා රස්සාවට ගිහිල්ලා ඒක මැනේජ් කරගන්න බෑ ළමයි ටික හදලා ඒක මැනේජ් කරන්න බෑ ඇයි මේ කාමය හඹාගෙන යන්නේ කියලා වෙච්ච හදිය ඔය කාමයේ කොටසක් ඔකෙන් දියුණුවක් වුණා නම් මේ කන බොන තරමට මස් මාළු අවුරුදු 500ක් දැන් ජීවත් වෙන්න ඕනේ 60 70 80 වෙනකොට ඩිමෙන්ෂියා හදාගෙන ලොක් යුනිට් එකේ ඉන්න ඕනේ අයින්ස්ටයින්ලා වෙන්න ඕනේ අමුතු ඒවා රියලයිස් කරලා ලෝකෙට ගොඩක් දේවල් දෙන්නයි මේ කන ප්‍රමාණයට ප්‍රෝටීන් වලින් නම් ඇඟ දුවන්නේ ඕකෙන් නම් එනර්ජි එක ආවේ ඕකෙන් නම් මොලේ වැඩුණේ මොන බොරු කතා නෙමෙයි මිනිස්සු මේ කියන්නේ මෙයාලා මේ හදාගත්තු කතා. අද WHO එකෙන් කියනවා මස් මාළු අඩු කරන්න, plant based වැඩිපුර ගන්න. ඉස්සර පිඟානේ ඇඳලා තිබුණේ වැඩි හරිය කිරිබිත්තර මස් මාළු. දැන් පොඩි කෑල්ලයි. දැන් තේරෙනවා. හැබැයි තාම meat industry එකට එයාලව අයින් කරගන්න බෑ.
ඉතින් ඒක තමයි කියන්නේ. දැන් බලන්න ওই සත්තුම කොච්චර ස්ට්‍රෙස් කරනවද කියන්න. මොන තරම් ස්ට්‍රෙස්ෆුල් තරංගද පිට වෙන්නේ චිත්ත තරංග. ඒව හෙලිෂ් එක්ස්පීරියන්සස් නේ. කොහොමද මිනිස්සු ස්ට්‍රෙස් නොවි මෙතන ඉන්නේ? ඒත් අපේ අම්මලා තාත්තලානේ අපේ දරුවෝනේ. අපිම කියනවා නම් මැරිලා ගිහිල්ලා සතාසිව්පාව වෙලා උපදින්න පුළුවන් කියලා. ඒ කරපු වැරද්දට හරකෙක් වෙලා බූරුවෙක් වෙලා කරපු ගොන් වැඩ වලට බලු වැඩ වලට එතන ඉපදුනා. ඌ එතනින් තවත් බය කරලා මරලා තව යටට යවන්නද ඕනේ. උන්ට මෛත්‍රියෙන් කරුණාවෙන් සලකලා උඩට එන්න දත දෙන්න ඕනේ. මොනවද අපි මේ කරගන්නේ? මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. ඔය මස් මාළු කතා මොන බොරු කතාද? මේ ප්‍රෝටීන් කියන එක හොඳටම එනවා මේ ධාන්‍ය වලින්, ඇට වර්ග වලින්, කහේ කොලේ, අලේ පැලේ වලේ තියෙන හොඳටම ඇති. අපිට මේ බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් ඕනේ. මේ කයම විතරක් මේ කන්න බොන්න දීලා හදන්න හරියන්නේ. මනස දිහා බලන්න එපා. මනස දියුණු කරගන්න ඕනේ. ඒකට ලේසියෙන් දිරවණෙව්ව තමයි හොඳ. එතකොට තමයි බඩට යන ලේ ප්‍රමාණය ඒ වෙලේට විතරයි ඊට පස්සේ මොලේට එනවා. මොලේ වඩන්න පුළුවන්. මේ බර එව්ව කාලා බීලා ඉන්නකොට නිදා ගන්න විතරයි පුළුවන්. කය වැඩි හරකගේ වගේ මෙහෙටයි එහෙටයි දෙපැත්ත තුන් පැත්තට. මොලේ අබෑටේ වගේ. ඒ නිසා පරිස්සම් වෙන්න කන්න බොන දෙනේව දෙන දේත් ගැනත් පරිස්සම් වෙන්න අකුසල් පුරවගෙන ඌව දීලා මොනවා කරන්නද? කන එක්කෙනත් ලෙඩ වෙනවා නම් මොකද්ද මේ අපි කරන්නේ? මේ අතීතේ අපේ මුතුන් මිත්තෝ අපිට දීපු දැනුමට යන්න. මස් මාළු කෑවනම් ඉස්සර කවුරු හරි හරියට ක්‍රිටිසයිස් කරනවා. ගෙරි මස් කන වැද්දෝ කියයි. වැද්දා තමයි මස් මාළු කාලා හිටියේ. මිනිස්සයා දියුණු වෙද්දී කෘෂි කර්මාන්තයට ආවා. දැන් කෘෂි කර්මාන්තේ වගේ වැද්ද කරපු වැඩේ කරනවා ෆාමින් කියලා. අහිංසකයන් වල්ලගෙන. අර අලිකොටි මේ කොටි වලස්සු මේ සිංහයව හදාගෙන කන්න කියන්නේ. උන්ට අත තියන්නේ නැහැ. මොකද අත තිබ්බොත් දන්නවා වැඩේ වෙනවා කියලා. මේ අහිංසක කුකුලයි අරකයි එළුවයි අහිංසකයෝ. අහිංසකයන්ව තමයි මේ අල්ලන් තියෙන්නේ. මේ තනිකර මේ ක්‍රූවල් මේකක් තනිකර බලය අයිතු විදියට පාවිච්චි කිරීමක් මේ කරන්නේ. සෙන්සිටිව් නෑ. දුකට අනික් සතාගේ ගහ කොලේ සත් මේ එන්වයරන්මන්ට් එක ගැන මොකක්වත් සෙන්සිටිව් නෑ. මේ කරන අපරාධي බලන්න කොච්චර කැලෑ කපලා තියෙනවද? මොන අපරාධයක්ද? දැන් ඉතින් කොහොම වුණත් මිනිස්සුන්ට අවදි වෙන්න වෙනවා. අවදි වුණේ නැත්තම් මේ ලෝකෙ මෙහෙම ගෙනියන්න බෑ. මේ නපුරු සිතුවිලිත් එක්ක. සෙල්ෆිෂ් ගතිය වැඩි වුණාම අනිවාර්යෙන් රීසෙට් එකක් එන්න ඕනේ. මේ යන්නේ ඒක ස්ට්‍රෙස් අඩුවයි ඉතුරු වෙයි. ඒ කියන්නේ මමත්වයේ අඩුවයි ඉතුරු වෙයි. මේක සැරෙන් සැරේට ටෙස්ට් කරනවා. සැරෙන් සැරේට එක ස්ට්‍රේන් එකක් නෙමෙයි, දෙකක් නෙමෙයි, හතර පහක් නෙමෙයි. ඇවිල්ලා අන්තිමට සෝනක තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. ඒ අයට ඇහැරෙන්න වෙනවා මගේ ජීවිතේ තේරුම මොකද්ද? දැන් මොකද්ද මම මේ පෘථුවියේ ඉන්න ටික කාලේ කරන්න කියලා ඇහැරිලා තමයි පරිස්සමට ජීවත් වෙන තැනට එන්න වෙන්නේ. ඉතින් පරිස්සම් වෙන්න. පුළුවන් තරම් අකුසල් වලින් පරිස්සම් වෙන්න. සබ්බ පාපස්සා කරනම් මේක දැනගෙන තේරුම් අරගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ගන්න. හරියට හරි බෞද්ධයෙක් වගේ. මේ කබරයව කන්න උනම උතලගොයා කියන්නේ නැතුව මේව හොඳට දකින්න තේරුම් ගන්න. ඉතින් අපිට හරි පියෝ හරිම ඇඟට හෙල්දි හරි පියෝ හරියටම එනර්ජි එන්නේ ප්ලාන්ට් බේස් වලින්. එනර්ජි එකයි ඕනේ ජීවත් වෙන්න. ඉතින් 140යි කෑමෙන් එනර්ජි එන්නේ. ඊටු ටික හරියට කරගන්න වතුර බොන එක, හොඳට හුස්ම ගන්න එක, ඉරු එළියේ ඉන්න එක. ඒ වගේම තමයි අපි ගොඩක් නිරෝගී වෙන්නේ. අර වගේ මේ බර එව්ව කෑවහම මේ දිරවන්න අමාරුයි, නිදිමතයි, ලෙඩ වැඩි. ඒක තමයි දැන් ලෙඩ වැඩි. ඉතින් ඔය කන මස් මාළු ප්‍රමාණය හැටියට පුදුම නිරෝගී වෙන්න බෑ. ඕකෙන් හොඳක් වුණා නම් මේ අස්පනා අපිට මේක පේන්න තියෙනවා. ඕක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. දිව අපිට තියෙනවා කුණු ඇමයිනෝ වලට ඇඩික්ෂන් එකක්. මොකද අපි වැද්දෝ කාලේ ඉඳන් අර කුණු මැරිච්ච මස් මාළු කාලා කුණු කාලා ඒ කුණු ඇමයිනෝ වලට අපේ ඇඩික්ෂන් එකක් තියෙනවා. අන්න රාජ් සෝමදේව මේ ඒ මහාචාර්යවරයා කියනවා. හරියට හරි. ඒ ඇඩික්ෂන් එකට තමයි ඔය කුණු හොයන්නේ. කුණු වෙන තරමට හොඳයි. කරෝල ගඳ තරමට රහයි. කොහොම කනවද කියන්න දන්නේ. ඒ වෙලට නායක් නෑ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අරකට ආසයි නම් අනික් වෙලෙට ගන්ධස්සාර බෑ කියන. නමුත් උයලා කනකොට නියමයි. මේ කුණට තියෙන ඇඩික්ෂන්. ඒ මොකද වැද්ද කාලේ නම් මෙව කාලා පුරුදු වෙලා තියෙන එක. නමුත් අර අපි දිනුන වෙද්දි මේකේ තියෙන දෝෂේ දැකලා කෘෂි කර්මාන්තයට ආවා. ඒක තමයි most healthy කියලා. ආයි වැද්ද ගන්නට ගියා. වැද්දට එහා.
වැද්දන්ගේ මෛත්‍රියක් කරුණාවක් තිබුණා. වැද්දෝ මෙහෙම සත්තු මැරුවේ නෑ. බඩගිනි වුණාම ඒ සතෙක් මරනකොට අල්ලලා ඌට වැඳලා මට සමා වෙන්න කියලා අදටත් ප්‍රේ කරනවා කියන. මේ ඇබ්‍රිජිනීස්ලත් එහෙමයි. අපේ වැද්දොත් එහෙමයි. මම කතා කරලා තියෙන ওই වැදි නායකයාත් එක්ක. එයාලා කියන්නේ සතෙක් ඇල්ලුවම එයාලා ප්‍රේ කරනවා. අනේ මට සමා වෙන්න ඕනේ මගේ දරු පවුලට කණ්ඩ දෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා මම ඌ මරා ගන්න උඹට හොඳක් වෙන්න ඕනේ. උඩට යන්න. අපිට මේ කරන පූජාවෙන් කියලා. ඊට පස්සේ වැද්දා මයිල් ටිකයි නැට්ටයි නියපොත්තයි අඟයි ඔව්ව ටික ඇරුණකොට කන්න පුළුවන් සියල්ල කනවා මීපැණියකෙත් දාගෙන. එහෙම කාලා ඔක්කොම ඉවරුනාම තමයි ඊළඟ සතාව මරා ගන්න. අද බලන්න මේ අහිංසක සතුන්ට වද දීලා දුක් දීලා මරලා භාගයක් බින් එකේ බර්ගර් එකෙන් භාගයක් කන්න ඉතුරුක බින. සතුන්ගේ මොන තරම් මේ සතුන්ව විනාශ කරලා අපතේ දානවද බලන්න. දවස් ගානේ මොන අපරාධයක්ද මේ. දැන් කවුද වැද්දා කියලා මට කියන්න. මේ වැඩි සමාජයක් මේ හැදිලා තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම. ඒ කරලා ඉතින් ඔහොම කාලා බීලා ජීවත් වෙලා කාමයේ පස්සෙම ගිහිල්ලා 80 90 වෙදි ඩිමෙන්ෂියා මොලේ පදාසයක් ගිහිල්ලා. අන්තිමට ගිහිල්ලා උපදින්නේ තපායවල. ඇයි ඩිමෙන්ෂියා හැදුනට පස්සේ තමුන්ගේ හිත තමුන්ට පාලනය කරන්න බෑ. අතීතේ සිතිවිලි වල එරෙනවා. ගොඩක් වෙලාට නරක තැන්වල ඉතින් එව්වට දුක් වෙවි ඉන්නවා තරහා ගන්නවා. ඉතින් මැරෙනකොටත් ඔච්චර තමයි. කිසිලෙසකින්වත් හොඳ තැනකට යයි කියලා හිතන්න අමාරුයි. එහෙම උනේ ඇයි මේ ශරීරයට අවශ්‍ය නැති දේවල් ඔබ ගත්තා මේක ඇතුලේ. මේ ශරීරය දිහා හොඳට බලන්න කොහොමද ෆ්ලයිට් එකකට නිකම් පෙට්‍රල් ගහුවොත්. ඒ වගේ තමයි ඉස්සෙල්ලා මේකේ රීඩර් මැනුවල් එක කියවලා බලන්න මේකට හරි මොනවද හොඳ මොනවද yaadෙන්නේ මොනවද කියලා. එතකොට තේරෙයි මේ මස්මාළු හොඳ නැහැ. ඔය පුලතිසි ඍෂිවරයා පොතක් ලියලා තියෙනවා කියනවා මේ මස්මාළු කන්න ගත්තාම මිනිස්සුන්ට එන ලෙඩ ආයුර්වේදේ මනුස්සයට තියෙන හොඳම නිරෝගීම දේ තමයි ආලකොළ වැල පළතුරු ප්ලාන්ට් බේස්. හරිම නිරෝගී, හරිම එනර්ජටික්. දැන් මේ මට මම මන්ද බුද්ධිකයි මන්ද පෝෂණය වගේ එනර්ජි එකක් නැහැ වගේ එහෙම පේනවද? නෑ. කිසිම දෝෂයක් නෑ. අර අපේ දැන් sorry Bhikkhuni Hansa, continue. No, it's okay. I think I have given enough explanation. Go and check on the internet about the research on this meat and fish and all that. එතකොට පෙනේ තේරෙයි වැඩි. මම ඕනනම් මේ group එකට දාන්න. එහෙයි සම්. එහෙනම් හොඳයි මට දැන් තව ටිකකින් තව session එකක් පටන් ගන්න තියෙනවා 6ට. එහෙනම් වෙන කාටවත් මුකුත් ප්‍රශ්න නැත්නම් අපි ඉවර කරමු. එතකොට මේකේ ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් අපි එන සතියට ගමු. එතකොට ප්‍රශ්න දිහා බලන්න අද උත්තර දෙවුණා නම් ඒ දෙවිච්ච වයින් කරලා ඉතුරු ටික තියාගන්න අපිට එතකොට පුළුවන් වෙයි දිගට මෙහෙම කරන් යන්න නේද? එහෙයි සම්. It's fine. Thank you. සාදු. අපි එහෙනම් පින් අනුමෝදන් කරමුද දෙවියන් සමග. හොඳයි එහෙමනම් ඉතින් අද දවස තුලදී ඒ ධර්ම ශ්‍රවණය කෙරුවා නම් අපිට යම් අවබෝධ වෙච්ච දේවල් ඇති. ඒ අවබෝධය වැඩෙනවා කියලා කියන්නේ පිනක් වැඩෙනවා. ඒ තුල අර කිව්වා වගේ කායික මානසික ලොකු සැනසීමක් සැහැල්ලුවක් සතුටක් දැනෙන්න ගන්න. ඉතින් ඒ තමයි පින මේරුවා කියන්නේ. ඒතරේ පින අපිට අනුමෝදන් කරන්න අපි සියලු සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවි දේවතාවුන්ට මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. පින් කැමති දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන්ගේ පිළිසැප ඉසුරු වඩා දියුණු වෙත්වා. දෙවියෝ අපොද ශාසනය සුරක්ෂිතව අවසානයේදී දෙවියන්ද ප්‍රාර්ථනා කරන්නා වූ බෝධියකින් උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිසම දෙවිවරුන්ටද මේ පින් හේතු ආසනාව වේවා කියලා අපි මෛත්‍රී සාගත චේතනා ඇති කරගනිමු. මේ වගේම අපි අපේ නමින් මේ පරිලව යාන්ත්‍රිතුනේ ඥාතිහිත මිත්‍රාදී සමූහය සිටිනම් ඒ සියලු දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. විශේෂයෙන්ම අපි අතරින් වියෝගුණු අපතුණු ආචාර්ය භික්ඛුනී කුසුමා මෙහෙණින් වහන්සේවත් අපි සිහිපත් කරමු. ඒ වගේම ඔබ අප සෑම සිළු දෙනාගේ නමින් මේ පරිලව යාන්ත්‍රිතුන කවුරුන් හෝ සිටිනම් මේ කොරෝනා හැදිලා හරි මොන තත්ත්වයන් හරි යටතේ පින් අනුමෝදන් කරගැනීමේ බලාපොරොත්තු වෙන රැස්ව සිටිනම් ඒ සියල්ලෝත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. සුඛිත මුදිත වේවා. ඉන්නා වූ තැනක මානසික සුවය සහනය සැනසීම ළඟා කරගනිත්වා. යම් කිසියම් හේකින් යම් භව්‍ය ස්ථාන වල රැඳී සිටිනම් ඒවයින් වහවහ අත මිදී සුගතිගාමී වේවා. අවසානයේදී උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිසම මේ සියලු පින් එයට හේතු වාසනා වේවා.
සියලු සත්වයෝ සුවපත් වේවා. සියලු සත්වයන්ටත් උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිසම මේ සියලු පින් හේතු වාසනා වේවා කියන මෛත්‍රී සාගත චේතනාව හදවත තුළ දරාගෙන එත්තාවතා චම්මේහි ගාතාව කියලා සියල්ලන්ටම පින් අනුමෝදන් කරා. Kavata chammehi sampadam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhya ittavata sampadam sabbe anumodantu sampatti siddhya ittavata chammehi sampadam punya sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhya ඒ වගේම අපි ප්‍රාර්ථනාවක් ඇති කරගනිමු සසර වසනාතුරු නිවන් දක්නාතුරු පාප මිත්‍රාශ්‍රයෙන් මිදී කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය ලැබීම පිණිසත් සියලුම ආශ්‍රව දුරු කරන්නේ ඥානය ලබාගෙන සියලු දුකින් මිදී උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිසත් මේ සියලු පින් හේතු වාසනා වේවා කියන මාහැඟි චේතනාව හදවත දරාගෙන ඉමිනා පුණ්‍ය කම්මේන ගාථා. Minya punya kammena mami pada samagamo satan samagamo hotu yavanipana patya minya punya kammena mami pada samagamo satan samagamo hotu yavanipana patya minya punya kammena mami pada samagamo satan samagamo yavanipana patya. ඒ වගේම උතුම් නිවනම අරමුණු කරගෙන ඉදම් මේ පුණ්‍යං ආසවක්ඛ්‍ය වහං හුතු ගාථාව කියන. Kami punya aswakya waham hotu sabukara jati sadhu sadhu sadhu. හොඳයි අද දවසේදී මේ රැස් කර ගන්නට යෙදුණු මේ පුණ්‍ය සම්භාරය අනුභවයෙන් ඔබ සෑම සිළු දිනාටමත් මේක කරගෙන යන අපේ සොහානි පුතාටත් විශේෂයෙන් මේ වගේම මේක කරන් යන උදව් කරන තව කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඒ සෑම සිළු දිනාටමත් ඒ වගේම සහභාගී වංචේ සෑම සිළු දිනාටමත් මේ සිතක් සාන්තියක්ම වේවා. ඔබ සෑම සිළු දිනාගෙම පවුල්වල සිටිනා වූ දෙමාපියෝ ගුරුවරු දුවා දරුවන් ඥාතීන් හිත මිත්‍රාදීන් මුල්බුරන් ආදී සෑම සිළු දිනාටමත් මේ පින් අනුභවයෙන් සැනසීමම උදා වේවා. නිදුක් නිරෝගී භාවය ලැබේවා. දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. කරන කින කටයුතු සිළු සම්‍යක් බලාපොරොත්තු සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා. අවසානයේදී උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධය පිණිසම මේ සියලු පින් ඔබ සැමටම හේතු වාසනා වේවා. අභිවාදන නිච්ඡං උද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයු වර්ණෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti නිවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමෙච්චතු. සෝපත්තානි දුක්ඛ සුඛී හොතු. තෙරුවන් සරණයි. Teruwan saranai, teruwan saranai. Ni Teruwan saranai. තෙරුවන්